Yeah, ni aje wase Alberto Maisha States. Tumeswitch studio leo. Nirudi hapa hivi kwa gaje. Ile ni studio A, ni studio B. So unaona niko makeshift, microphone ni makeshift, hata sija arrange kila kitu. Natumia kamera moja, nimebadilisha studio haraka ndio tuko na live at least leo nisichelewe sana. Nimefukuzwa pale na kina wife na watu hiyo wameniambia we need to reclaim the space. Naona. Nasema kama kuna TV huko, so there's nothing I can do, lazima nijitoe hapo hivyo. Acha ni check kama kila kitu kiko sawa by the way before tuendelee. So ndaanza na which is easier. YouTube. Tunione both sides kama ina run. Nipo confirm. Sinanga please confirm by the way, lazima niangalie tu ni monitor na simu. Kuna hii hapa. Oh my goodness. Kuna ad ina run, hata ni skip ad kwanza haraka. Hapa iko poa. Sasa ukaweka volume chini. Na confirm kama live ina run. That's what we are doing haraka tu alafu tuendelee. Nione kama so I hope iko poa. Kama sound iko fiti niambie na try to check, make sure everything iko fiti. Sisikii kitu yote hapa. Okay, sawa. Hapa ime register. Na pia ime register, I think so. Sawa. So ndio hivyo bana, basi ndio iko fiti both sides, I think. Na stick hapa hivyo ni monitor. Hope so. So hope mekuwa poa bana. Nimefukuzwa ile place ingine, wamesema watakureclaim the other side. So kuna TV, kuna couch hivi. So kuna vile watu hiyo wamesema from now on lazima they want to use the space. So nikasema sawa. Ilikuwa makeshift. Hapa inafaa kuwa kama main kiasi juu niko na table. Naona ni table hapa. Alafu tukaanza hivyo sasa. So nani yako hapa kwanza? Kulikuwa na Eric Maina asema tunakuwa wait sana kusikia mawaidha bro. Nikasema ilikuwa sio kwanza. Hi Albert, welcome. Iko hivyo sasa nataka kusoma comment. Acha niende traditionally vile mufanya. Hi Albert, welcome. Thank you msee. Alafu kuna Eric Maina asema tunakuwa wait sana kusikia mawaidha. Shukran bana, shukran. So nikasema poa, trying to make sure everything is good. It's good ama in sauti and ready to go. Type haraka. Anyway, locked and loaded. Kuna Edu Kamau. Alafu kuna Climate Lax. Nimesema vizuri. Okay, Albo, eagerly waiting for today's Man Cave Talk live. Ilikuwa hivyo. Alafu kuna hi Albo, even this one is better. Is it better? Mnaona collection ya planes zangu hapa. Hizi ni collection hii. This is my collection hapa hivi. Ile kanambia ndo show. That's my collection. Mu collect my model planes. Kazi mtajua. Ndio hizo hapa hivyo. Niko na private jet, Saab, Embraer, Airbus, Boeing, zote kabisa. Mu collect my plane by the way. Nda show hizi vitu one by one, step by step. Hii nikasema it's a new thing mwana. Acha tu ni try ku explain everything kile happen. So number 2 ni Albo listening live from Kisumu. Karibu sana Steven Jogito. Kisumu Dala. Nikamkenya lazima niende Kisumu bana. Kisumu ni second home or third home. Kitika hiyo. Hello Albo, nice to hear from you. Karibu sana. Alafu mwana hiyo toka mbali. Sema how is the situation in Minnesota? What exactly is the extra force with ICE and the army needing to be deployed? Kuna wase, ina explain haraka sana. Mutra ku avoid politics and religion, by the way, mostly. Wacha nimesahau kwanza hata live ya TikTok. Mutra ku avoid vitu mbili, politics and religion. Mutra ku avoid kabisa by all means.
naona inakonga poa hivyo. So that being said, na trying sana nisijingisha kwa vitu zote hizo, kwa sababu basically ni kama ni almost the same I think. Sijui kama iko poa ama sijui ataka kuangalia vitu at the same time. So kuna kitu inaendelea hapa hivi Minneapolis. Wali deploy ICE. Ninasema hivyo, ninakatia. Your live appear to be on a different topic. Please. Okay, add topic. Chat and interview. Sasa, okay. Sawa, pia imeingia. So tuko both sides. So yakwaga hivi, kuna story ili happen ya watu wa ICE walitumwa hapa hivi kuchukua immigrants. Since ile story ile ilikuwa tia Somalia kuna fraud, which is ni politics too. They're playing dirty politics. Naona kuna two parties, Democrats, Republican, which to me the reason why I'm going to try to avoid kuongea juu ya politics and religion ni ile both of those things can be used as a means ya cause division. Naona so sijuagi poa. Both of them can be used cause division. So mungu anasema I don't really like that kabisa, na try to avoid this story more bio. Naona niko poa ama atasiji kama niko fiti hapa. So hiyo ina causing hiyo story. So musema ni poa ku stay away from nini. So story ni ile wamekuwa kita ICE since ile kitu ya Minneapolis fraud ile ilitokea, which happened like maybe 3 years ago, si kitu big deal. Lakini because of political expediency ya the ruling class sahi, wanataka to take advantage of anything ili itashow the other side, ni kama they are nitpicking on each other kutoka hiyo. So history ya Wasomali kwa hapa illegally ni uongo. Wali bring hapa hivi. US government ili bring Wasomali sijui 30 years ago kuja hapa hivi. So Minnesota ikasema we can kama vile kama kuna war kwa country fulani, ma refugee kikuja, kuna states hizo zina decide what we'll do, tutapatia wasee hiyo nitwaje, we'll give you residency. So kuna states likubali, Michigan kakubali, Minnesota kakubali, North Dakota, South Dakota, I don't think so, ni maybe Nebraska ikachukua wa Sudanese. So kuna wase kama kuna war kwenye alafu ma refugee kuja program, kuna states hizo wa accept. So in that being said, unaonaje, we'll make this a sanctuary city kutoka hiyo. Si state, kuna ile city particular ndio poor city. So hiyo ndio story sasa. Lakini so bad ile wanafika mahali they start politicizing history yote. Alafu inakuwa disastrous kabisa, inakatia kila mtu. Hiyo ndio kwagi poa na hiyo story sasa. So ilikuwa mambo ya politics hivyo. Ile tu who's gonna win and what kutoka hiyo. So ikienda hivyo na sasa kwa mbaya inakuwa story mob tena, unaona. Hiyo ni kitu mimi sipendangi sana. Inakuwa politicized basically. No. Wanasema kama itakuwa hivi na hivi na hivi. Inakuwa tu yani inakuwa mess. So ni kama kulipisha. Mimi sijui kile muona ni kama huyu rais wa kwa sahihi, huyu president ni kama yeye anachukua everything personal. No, anachukua everything personal. So amekuwa bring ICE hapa hivyo kiarrest wase. So ile most of the people wa Minneapolis kuna makaratasi. Si tu watu illegal, kuna mse labda kuna work permit. So wakikushika ni specifically kama wewe ni mse mweusi, kama ni mzungu wafanye kitu yote. Kama wewe ni mweusi wanakuuliza wewe ni raia, unasema ndio. I mean, wakiamua kuchukua tu anyway. It doesn't matter. Naona. Jua kuna goals. Ni kama malicious in a way. So it makes it look so bad. Naona. I mean, because these things are going on, stuck kuenda nje ni zunguka. Nataka tu nikae kwa hao. So nikakaa kwa hao tusieni mahali. Unnecessary trips. Because stuck kwa ile encounter na hawa say na wako ile ni kama wako na vendetta. They're trying to like pay back or something. Wana ubaya sana na watu wengi. Nikaonacha ni avoid story mob. Hiyo ndio story inaendelea hapa hivi Minneapolis. Si kila mahali Minneapolis, ni ile downtown Minneapolis, mahali George Floyd aliuliwa. So Minneapolis ni kubwa sana. So kuna place inaitwa ni kama south of the cities, inaitwa ni Hennepin, ni Portland kutoka hiyo. Si mbali sana, hiyo area tu mali unaishi. Alafu ukiangalia specifically hiyo place wana try ku bring story mob, ni ile iko south of the city. So inakuwa story mob by the way, hivyo tu.
So musema spenda kuongea mambo ya politics ni kama ina bring inaweza kuwa used to bring division bure tu, naona story mob. So that's what's happening, naona wasema extra patrol, alafu sahi because vitu go out of control, inabidi governor alete nini national guard ni try to keep peace, naona. Let's say uzuri ya national guard, they are more professional than watu wa ICE. Watu wa ICE wako ruthless bwana. Ni kama hata sijui by the way. Siwezi comment jumutra kwa vitu mbili. That's what's happening hapa hivi. Ni a little bit scary, but mimi nitoka Kenya. Musema tu I'll just stay in my house, sina shughuli mob, stay out of trouble. No. Kwa hivyo. So ni Minneapolis, so there are VP poor sana there are gravels. There are travels. No. Nice to see you again. Hope you're having a good time. Niko poa bana, niko poa. Nimeshifti side nyingine tena juu wamenifukuza huko hivyo. Walisema okay, basically hii ni man cave yoga na two sections. Kuna that side na this side. So last week we do live the other side. Walikuwa abandon. Lakini sasa all of a sudden they want to use the room again. So wamenifukuza. So nimekuwa kicked out of my own space. So what they do wamenifukuza huko, so niko hapa sasa hii. Hata hii yani kuna kamera moja, there's nothing nimefanya hapa haraka. Kuna mpaka natumia ile ni yangu old. I'm using headphones na hii microphone. Nimeplug kwa computer directly. Ndio at least niko na live. So nimefukuzwa huko hivyo. I've been kicked out from the other side. So they want to use the treadmill watumie TV. So they're encroaching on my space, man cave. No. Toya sijui na madao. Walikuwa na vote, nikalose hiyo vote. So nimemove side nyingine tena. So basically, that's what happened in Minneapolis. Ni kitu yani, hata siwezi explain. Kama inakaa tu ni malicious in a way. I can't genuine. Haina kitu genuineness. Jua wase, polisi akiku regular police. They have their number, wakona jina yao. They act professional. In most cases, no. They act professional. Alafu, wanakuuliza vitu, step by step, alafu mnamalizana. Lakini hii inakaa ni kama ni malicious vibaya sana. I don't know what they're doing. Ni malicious sana. No. So inakatia kiasi. That's what it is. What do you do? So inakuwaga hivyo sasa. Hebu tuone next ni wapi. Kuna nani mwingine comment hapa. Hello Albo, ready for wise thoughts from great minds. Muwe na Q&A. Great minds. Muwe na Q&A, naona. Whatever, yani ni kama live Q&A. So kama una swali uliza tu, naona. So nowadays I'm trying to go through the comments. Imekuwa tense sana hii place by the way. So Albo, question, nimeangalia US blue collar industry, watu wanasema blue collar is making a return. My question is, what is the difference between ya Kenya na ya US? Blue collar ni kama kile mufanya truck driving, ile si office jobs, hiyo ndio blue collar. So wanasema ni kama naweza explain aje ile bila acha nikuwe careful. Hivi blue collar ni hizi job kama za construction, maybe plumbing, hizi tu za kazi ya mkono basically. But ni ile watu wengi, I think the last, siwezi kuwa na statistics kabisa, ni ile tuseme the last few years ago, most people gonna prioritize kazi za ofisi, si kazi za blue collar. So kapata the things you're neglecting kama kazi hizi zingine, they're the ones giving you a lot of money. No. Inakoga hivyo. Man, nime happen bana. Hapa sijui nasema nini hapa hivi. Ime update, that's why. So, man. Something update hapa hivi ina track nikatia kidogo. So ile musema hivi kama unaweza do, if you don't mind doing hizi jobs kama truck driving, plumbing, electrician, zinalipa poa by the way. They really is very rewarding over time. Ingia tu kwa hiyo sector, usi avoid, because utakuwa sawa eventually. Mara mingi ni ile watu avoid watakwenda kwa ile the easiest things, uende kwa ofisi, ukwenda you're sipping your coffee, naona. But zina return by the way. Ni ile tu sijui kama watu wako interested sana. People like easy stuff, na understand. Lakini mimi ni msewa mkono. Mimi nisema I'll keep working until nini isha. Sijui nikwambiaje. Sina hata statistics. Umenishika ile offside na hiyo blue collar. Sijasikia kabisa. Kini ndio hivyo bana. So, ingine ni gani? The issue is they have a quota to meet. So, they just round up anyone of color. That's true. Wanafanya hivyo. Ni kama outright tu ile.
wana meet number 3000 per day. So lazima wakushike kwanza, kuingisha ndani, wa register umeingia ndani, then wa meet number yao, alafu then they come back, alafu wakurelease kesho. Unaona hivyo? Koga hivyo. So inakuwa ni terrible, by the way, si rahisi hivyo. So from Emirates to Man Cave, Elite World 254. Elite World ulipata book, nilituma book by the way. Nikamwambia what happened? Nilituma na local shipping last year, alafu ikapotea ikarudi. Nikamwambia kwani what happened? Sina kaituma na international. I think nilifaa kujaza form international. So sijui kuli get ile book nilitumia book 2. Ni book dogo tu, zile zilikuwa heavy kidogo. Singe bring kubwa sana. Ukipata niambie. So that's what it is. Connection niambia hapa hivi ni updates. Sijui ni nini bwana. Naogopa juu naweza kataa. Inaweza kataa nini? Inaweza kataa live. Staki hiyo story ni check hapa. Nasema update. Na mimi sitaki update, itakuwa story mob tena hapa. Tuone. Nasema update, na mimi sitaki update. Nikianza update alafu izime kila kitu. Iza kwa software, iza kwa nini, nataka software ama nini. Tuone kama inawaka. Oh, iko ina slow everything down. Ziko nini? Unajua TikTok ya hapa hivi ya US ilikuwa connected na US full time. Ama wana suppress something. Sijui kama ni update, na mimi sitaki update sasa. Anyway, tuendelee tu. So inakuwa hivyo. So mambo ya imekuwa mimi sipenda comments. Unajua mambo ukiongea story ma religion, for example, kama religion na politics. Ni kama it's people use that as a tool kukuwa divisive. I mean division. Unapata group A inasema we believe in this, alafu group B inasema we believe in this, alafu nashindwa okay, how come inakonga hivyo, yani full time ile A na B mbona zinakuwa na history more bila ati group A believes in this and group B believes in this. Mbona hiyo sasa haikui poa kabisa all together. So muona ni poa kukustay away from hizo vitu mbili because zita bring story mob. No. Kuna group A na group B. So you can be used kwa divisive. But need to happen hapa hivi bana. Na niambia ni update tena. Am I missing something? Everything looks good. Okay, so sawa. Nijaribu ku-update chini ya maji. Nisi focus na kitu yote specific. So ndiyo group A na group B. So ukisema ukiingia kama people wanasemaje, kila mtu yuona kama ni ile unatenda dini yako, church yako, this is the best church ever. Unaona hivyo for example. Lakini alafu napata group A nasema this is the best, alafu group B nasema no, ours is the best. So mkikam pamoja ile kama mnakamkuwa na conversation, mnakuwa divided because of hizo two functions, A na B. B naona oh we are the best, our whatever deity is the best. Ala, nini imehappen tena? Niko fiti. Nini imehappen bana? Sijui. Okay, imeback. So nasema ours is the best, yours is the worst. Alafu mkienda hivyo back and forth unapata haiendi mahali, it doesn't make any sense. Mnakuwa na division bure. Lakini mkiangalia deep down ile the system kila kitu imefanana. So musema nikiongea geopolitics ndakuwa na one sided because hata mimi personally niko na opinion yangu. So kile musema ni ile na musema hivi overall ile when it comes to your personal development, hiyo ndio main focus hii channel. It doesn't matter what's happening around you. Weza kwa labda kuna kitu na happen, lakini kama wewe mwenyewe umeamua from now on I'm going to be doing things in a certain way, it doesn't matter what happens back and forth. Kila kitu nakonga tu sawa hivyo. No. It doesn't matter kabisa. So samanga hivyo. So ukisema ati nichukue sides itakatia kidogo. So basically kile happened last week ilikuwa hivi. Kuna video moja nilidu so mu focus na personal development, kwa sababu believe me
if you like politics, sawa, we focus na politics. If you like religion, sawa, we focus na religion. Lakini when it comes to your personal growth, ile tu wewe mwenyewe one on one and things you desire to do, I don't think utakuwa na shida ukisema ni kama itwaje, yani utakuwa na any problem kabisa ukisema ati you just focus on whatever you're focused on, haitakuwa na shida kabisa. But ukisema you're trying to like do everything, skip everything, do this, do that, utakuwa na shida vibaya sana. Unaona hiyo sasa? So ndio msema si poa kusema kufocus na kitu kisaidie wewe personally as an individual. Itakuwa shida sana. Ni poa useme tu acha tu ni focus na kile inanijenga, si kile inanimaliza. Mu believing hivyo. So sasa kusema ati ni aje unaona je Minneapolis inaendeleaje? I have my opinions, lakini itanisaidia na nini exactly? Hakuna kitu kinanisaidia naye kabisa. Ala nifanya nini? Yeye zinasaidia. So last week naongea juu ya ilikuwa niligusia mtu aliuliza swali ati what things do you need kuja America kama visiting? Ile visiting kama sema visiting visa. What do you need? Kabisa. Nikata kuongea nikasema tu ilikuwa 2 weeks ago ama 3 weeks ago. Kama vashati ya red hivi. Hata nilipostio video imeleta controversy bure sana. Kuna watu wanasema ati it doesn't really matter, sijui nini. Ni back and forth. So nilisema tu hivi kuna requirements fulani hizo ziko very necessary kama unataka kuja visiting visa. Unaona? Kile mimi niligundua kuna ile disconnect. Watu wengi fikiria hivi. Unajua kama tuseme naweza sema ni switch back to mimi ndio watu understand kile the whole thing kile ina work ingiaje. Watu watanga hivi unasema hivi for example atakwenda kuvisit mahali kama tuseme uko Kenya utakwenda kuvisit South Africa, si ndio? That means mambo kama uko na you have enough money already. No, you see problem because unajua utalipa your transport to South Africa, alafu lazima utatafuta maybe hoteli, ulipe hoteli hivi, sawa? Alafu utabuy food, kuna vitu necessary like you need requirement. If you're going to visit a new place, kama nikienda out of town, niko out of my house, itabidi nichukue hoteli, nitafute place ya kulala, place ya kukula. Hiyo ni kawaida hiyo. Hizo ni vitu kama basics, ndio? Number 1 yakonga tu hivyo. Very basic. People ni kama tu yani hiyo ni standard kabisa. That's what happens. Isa kuja America ni different kidogo. Kwa nini? Especially ukiona hii mambo ya ubaguzi kwanza. Unaona? Alafu watu wengi kuja hapa America kama kusema hata wanajua. Suppose umepewa visa ya kuja kama student kusoma America. Kama student by the way. Seriously kabisa kama student. Ukifika hapa America, hii country ni country ya immigrants. Tangu wapate independent kila kitu. So au jua ukuja hapa kusoma, ukaya hapa 4 years hivi, chances are uta-adapt kwa hii lifestyle ya hapa. Alafu chances are uta-end up ume-settle hapa hivi. Wanajuanga hivyo. Chances are uta-settle. Sawa. Yani ni kama inevitable. Ukuja hapa kusoma, hata kama kuja kusoma ile degree yako ya 4 years, I think very few people au move back. Wanarudi back to their country kuendelea na studies zao. Lakini majority of the people, according to me, see it na any statistics, utaenda kumebaki hapa hivi juu hii place unaishi. Suppose kama unaishi hapa Minnesota for example, this is gonna become part of your life. Ile unasema unaamka asubuhi unaenda chuo, you know where to eat, and you're already used to the life anyway by the time na graduate. Alafu una realize okay, kama umekam kusoma US, uangalie urudi Kenya upate zile jobs zako ziko available, alafu urudi US upate jobs hapa ziko available, chances are unasema utabaki hapa hivi. That's why gava hapa create a system ile maybe ili change kidogo since ile story ya 9/11 because waliona kama we are giving ni kama wali try to restrict your movement ya watu wana move into this country, so okay limit kidogo. Unaona hata before other story kupata yani ilikuwa ni kama wali limit your access kidogo, but still companies za kusponsor alafu baki hapo usome hapa hivi. Juni in life umezoea, you already live here, sawa, unazoea hivyo, this is your life. So ile bila kuongea story mob tu, ukiangalia tu poa kabisa kuja hapa hivi ukae long enough, probably uta end up umebaki hapa forever. That's what happens. No. So kama mimi nikameingia hapa na green card, ilikuwa different. Juni kama immigrant from day one. Nikasema since nimepata hiyo opportunity ya kuja kama green card, what things can I do ni better my life? Should I go to school? Nikaona hapana. Sisi enda shule juu sina hiyo time. I need to stabilize really quick. Nijisupport, alafu ni support watu nimwacha Kenya. Muone hivyo sasa. Nika choose along the way ile in my discovery discover kuna msana doing tracking and it seems to make a lot of money. Nikaona okay, it won't start like that from day one. Lakini
yani niliona kama kuna suppose kama unaingia through a tunnel alafu you see the light at the end of the tunnel. Light ya tracking ilikuwa kusema kama 1 month away, 2 months away, kitu kama hiyo. Shule ilikuwa 4 years away, no 4-5 years away. So ilikuwa kama my decision ilikuwa hivi, am I gonna do A or B? Very simple by then. Nikaona hapana, for me yani from my background na kila kitu, it will be safe enough nikiingia into business, nikianza tracking. Kwa nini? Because I need that money as quick as possible. Sitaki ngojea sana, sina hiyo time by the way. Kama uko young, hata musema hivyo na recommend, hata naweza pause nisema ni repeat, kama uko young enda shule usome, because kama my kids sometimes say, Daddy, I don't really want to go to school. Namuuliza kwa nini? Ananiambia, oh, there's this and this and that and this and this and that. Namwambia, okay, ile tu whatever ananiambia, they're very valid reasons why he doesn't want to go to school. No. Kama it was too cold on Friday, wali cancel shule by the way. Ilikuwa -32 Fahrenheit. That's super cold, super cold. 5 minutes hata lip zangu kazime dry kabisa by the way. Na nika tu 5 minutes. So what happens ni hivi, unaamua at the end of the tunnel, what do you see on the other side? So mwambia my kid hivi, my eldest son, namwambia hivi, listen, at your age right now, suppose uko 10, there's nothing I can do. Siwezi kutafutia job. The best you can do ni ile kuwe homeschool. But homeschool means one of us has to teach you. Kwa sababu hata homeschool kuna curriculum. Lazima uende kwa whatever ile county uko, they give you ujuani, if I'm gonna homeschool my kids, this is the curriculum I have to follow through vitu fulani, kwa sababu utakuwa evaluated, naona. Kwa sababu hata watu wa homeschool eventually awenda kukuwa na ile wana graduate middle school, yani ni describe aje, kuna kama in terms of Kenya kuna class 1 2 3 4, hiyo ni elementary, ile lower level. Alafu kuna 5 6 7 1 2 3 4 elementary, 5 6 7 8 hiyo ni middle school. Alafu 9 10 11 12 hiyo ni high school. So I'll graduate from middle school, wanaingia, from elementary wanaingia middle school, from middle school wanaingia high school. So kambia my kid ni hivi, yani there's nothing I can do sahi kukuacha ukae home because you don't want to go to school. We will get in trouble. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ndio sheria according to ile state imekuwa set up na law. When you're young you have to go to school. So I'm trying to stretch this watu waelewe, kwa sababu kuna watu sijui nisemeaje, unaweza explain kitu 10 times bado mtu aelewe. Alafu semeaje, tunaambia my kid, this is what you need to do. Kama uko na, if you're young, enda shule umalizane nayo while you're young. Juu kuna vitu fulani zita happen, zile zitakusaidia sana as a young person. Yani you don't have to do them when you're 30 or 40 or 50 or 60. Utafanya kama uko young alafu umalizane nayo. So in that sense, by the way, if you kuja hapa states kama uko 16, the logical thing ni nini? Unaingia chuo. Kwa nini? Because by 18 utakuwa na high school diploma, au ita high school diploma, which is very necessary. Yani the way the economy America iko made, even with a high school diploma, you can start off as a plumber, 2 years community college, ni kama polytechnic. Then you'll be earning 6 figures in less than 3, that your third year by the time una graduate. Which means ina speed up ile process yako ya ku earn a living. But kuna watu prefer, I want a nice office job. Mona. So utaka 4 years, uende masters. So it's up to you. You choose what really works for you. No. So mi sikuwa na hiyo time. Mi nasema tu, I used to work in Kenya kama 6 years hivi job, multiple holidays, East Africa Limited, alafu nikakam States. So I knew a little bit about tracking. But kujua, how do you do tracking in America? So kuja kama, the first thing, if you're, kuja hapa kama uko 19, ama sema uko 20, you're not really sure what you want to do. Kuna wasa sema na kuingia military. Musema, kama umeingia hapa hivi kama na green card, na uko 20, the logical thing to do, enda tu shule. You still have time. Sababu unajua, when your mind is young na una responsibility mingi, it's easier to go to school alafu uichape nje haraka haraka umalizane nayo. Alafu by 24 useme, okay, na nishamaliza shule. So you have one thing, kuna degree in your pocket. Now what do I want to do? Hata kusema, I'm going to go start doing tracking now, uko poa because usha create ile background, whenever you look back, ile degree bado iko. Itakusimamia. Unaona hivyo? The degree will always be there. Hakuna mali inaenda. So ni musema, just focus on hiyo kabisa. Usikufe moyo useme, oh, I'm going to do this, I'm going to do that. Focus na hiyo story useme aje, this is what I'm going to do. Naona. Umalizana na hivyo. Alafu uendelee. Watu wengi wana kama inakatia sijui nifanye. Hakuna haja. Enda tu umalize shule umalize. So, but kama umeamua niko 24 hivi,
okay, I didn't get a degree, alafu sema nataka kuingia kwa workforce immediately, that's good too zingia workforce. Lakini kumbuka hii degree it could be useful sometime in the future. Naona it could be useful at some point, you'll need to have kitu ile itakusimamia better than hizi majob zetu za kawaida. Muona sasa, so it could be really useful sometimes. So nimusema just to be on the safe side, kuwa na hiyo degree if you're young enough. Like sasa umekam states na ukona you have a family. Naona you have a family, ukona yani these things you need to get to really quick. Inakuwa hard just to jump into everything alafu uendelee bila story mob. Ina make sense kabisa. So nimusema hivi, if you're young, go to school, umalizane naye, alafu ndio uangalie vitu vingine next. Ukiona kama kuna hii desire ya yani kind of ile ni kama cliche tusema trust the process. Naona trust the process. Ukitrust process utakuwa sawa. Always trust the process. If you need to do something, do it. Naona usiogope saada, just trust the process. Emergency vehicle, sijui kama mnasikiza vitu, hii microphone inapinga kila kitu baake, ndio hiyo sasa. It picks up everything. So always trust the process. Utakuwa poa hivyo when you trust the process. Usione kama ati these things you can do now, you can do later. Hivyo tu kama ina make sense. But kama it makes sense pia, sasa pia. No. I can't force you to do what you don't want to do. Abusa manga hivyo. So ukisema ile logically, kuna vile watu think differently. So acha nirudi kwa Q&A. Kama before naona kuna vitu mob zimeingia hapa hivi haraka. The last comment ilikuwa gani? Ilikuwa situation in Minneapolis and ICE. Ilikuwa question ya okay sawa. So kuna nani hapa hivi, kuna Hamlo asemaje, the issue is they have a quarter to, okay nishamal the quarter to meet. Ilikuwa okay sawa, nilikuwa think hapa ndio mwisho. You gotta have a strong heart to handle office jobs. The microaggression is real. That's true, by the way. Zakwa na very microaggression ni mingi sana kwa office jobs pia. Umeona? So musema skwagi nasema tu at least focus na what you need to do. Wachana study mob. Umeona? Next ni gani? Hapa nice ni nani? Nice to see you, brother. I hope you're doing well. Niko poa kabisa. I stay out of trouble. Spendagi study mob. So hapa semaje sasa, blue collar jobs are popular because the school fee is high and corporations are taking people with H1B visa workers from India. Yeah, somebody knows actually better than I do. So me, in territory, I don't really know much about that. To be honest, by the way, I don't really know much about that. So kuna tunajua hizi vitu better than mimi. Alafu nini nyingine hapa kuna ini blue collar. What's the next one? Hi Albo, one of your biggest fan from Gidu 44 Giderai. Please, if you get time, talk about types of visa mse anaeza come nazo as a plumber. I don't think kuna specific type. Either two from the ani Jose Moha, nitakwambia kweli kabisa. Kuna the easiest way kuja states. Ni hivi. Nimeongea juu hiyo kidogo. Ama nirudie kidogo kama ina make sense. Yani states ni hivi, they know they need immigrants. Sawa, they know they need immigrants. Period. Hiyo hata si story. They know that already. We need immigrants. Done. No, hiyo wanajua already. Hata si there's no question about it. They know they need immigrants. Number one. So what are they going to do? Number two, ni ile wasema hivi. So wataka hivi, kama go through itonga vetting process. Ile that's okay, na embassy kuna msana kana na ku-interview ana kama if you're fit to be in the country. Even alafu hiyo visa mostly za visiting ni non-immigrant. Students ni non-immigrant. Elewa hivyo. So plumbing itakuwa non-immigrant too. So msasa mwanzo, your camera is grainy. Ebu nini mbaya na history bana. Man, I don't know what to do. Inakaa weird tu sana hapa. Ebu tuone. My camera, itakuwa poa eventually, I think so. In a struggle too. I think so. I don't even know. Man, hii nisumbua leo ni aje. Nime-update on the go. So, inakuwa hivyo. So, samaje, you can't come to America as a plumber. Out of nowhere, by the way. Most of these businesses are plumbing, ziko kama locally owned. Utapata kama tuseme, mi naishi hii place, hapa naishi kama niko west of Minneapolis.
ni kama niko Minneapolis but niko a subgroup of Minneapolis, nito Plymouth. So niko, it's the same county, we're in the same county by the way. I think it's the largest, I think it's the largest county in Minnesota in terms of population. See, in terms of size, in terms of population, it's the largest in terms of population. So naishi kwa Hennepin County. So napata kuna plumber ana service a small neighborhood ya kama tuseme how many houses neza approximate, hata sijui number. Let's give it like maybe 5,000 houses. Kuna a plumbing company in a service hiyo area. Sababu vitu kama plumbing ni vitu zina happen by the way. Kama sasa tuna one of our ni bathroom ime block. Sijui nini mbaya nayo. Nile sema tu let's shut it down, tuendelee story baadaye. Naona? Tuendelee story baadaye. So taki story mob sana. Naona? Tuendelee story baadaye ile when the time is right. Sasa hatuna hiyo time ya kusema ati oh let's do this, let's do that. Ataki your story sahi. So that's what happens. So sema ukikuja kama sema where are you coming from? Itabidi ujitoe mahali huko Kenya ukuje, the company has to hire you kama kuna need. Alafu kuna history ya federal pia ulisomangaje, before you get somebody from out of the country kuja kufanya job hapa states, lazima make sure that hizo job specifically kuna wase itwaje, yani you have these people who there's no one who can work that job na ako hapa already. That's why you have to go kuchukua mtu from out there umlete hapa. Mwoneo sasa inakuwa story hivyo. So ina work to your disadvantage. So kusema ati I want to come as a plumber, nobody's looking for that. Hata ule employer atakuwaje, why should I come to Kenya, sijui ni how many miles Kenya, 8,000 miles away, hata sijui ni how much, ndege you fly nini 8 hours Kenya Airways paka New York, so 12 hours kubuki, but mbona aende all the way paka Kenya kuja kuchukua wewe akulete hapa even ndio kuja kufanya job, and they can hire somebody who lives next door. Mbona hivyo kama hivyo ile ina make sense, naona? So au liza hivyo, like why would they want to do that, naona sasa? So inakuanga hard kidogo. So kusema ati can I come as a plumber? Hapana. Kile musema ni hivi, ile jibring na proximity. Sema aje utakuja hapa kwanza alafu uone how things are, alafu you decide what I want to do. So kile mu recommend ni hivi, one of the legal, kwa sababu unajua niko online, sitaki kuwa misled ama kitu yote. Naweza sema hivi, suppose mkuja hapa states kama you're coming to visit, for example, mkuja kama ku visit hivi, alafu umetembea umembo, oh by the way hapa ndio downtown, hapa ndio esto, hii ndio barabara, you've been here, umekam ku visit kawaida. So umeangalia kuna hizi vitu, kuna this yani unaandasa kila kitu by the way, we have this, we have that, kuna shule hapa, kuna university hapa, this school was established in 1905. So while you're visiting, ukiangalia unaweza ona naweza fit in hapa. Utaamua, utaona kama ukirudi back in the evening kwa host wako umuulize, hey, so what do you think of Minnesota? Asema it's very cold, hakuna Waafrika wengi, kuna vitu haiingiani. Alafu sema sawa, what's your visa? It's a visiting visa according to sheria kabisa. Ukiviolate hiyo sheria visiting, next time you trying to come watakublock. It's like you're messing up your own kitu kama hiyo. I'm trying to be ile on the right side, see ile left or right, exactly what I'm nasema ni hivyo. So umekam ku visit, labda ulikam juu ya conference, umeangalia umeona si mbaya sana juu kuna watu sometimes before you make a really crucial decision about your life, ni poa ku get a taste of what you're getting yourself into. So sema, am I really ready to move from where I live to a new place that I've never been before? Ile ukitoka nje kama malimu na nje kwa market napata I'm the only black guy in town. Naona kitu hiyo. So najiuliza hivyo, is it really working for me or not? Umeona? So sema it makes sense kabisa. Umeona? It makes sense. So nasema make sure that uko sawa and you're ready to go. Isikuwe ni kama uko na yani umekuja hapa hivi alafu sema ati nimekamkukemboi vitu kama hizo. Kwa hiyo administration inaendelea saa hii wanakupiga nje haraka sana by the way. Haraka. Kuna salaba amekamku visit, hata jamaliza visit wanapigwa nje. The way hawa sawa na act saa hii, utapigwa nje mbio sana. So preferably ukikuja ni poa usemeaje, wacha tu niseme let me stick to the law the way in a state.
Ndio musamanga hivi. Sawa unasema albo, mimi niko Kenya, mimi sina do, sina pesa kabisa, niko very broke. Musamanga aje. The first thing afanya hivi. Yani based on my own experience, it's mati itakuwa very easy. The truth is the things that are valuable in your life, zina value in your life, azikwangi easy, by the way. They're not easy decisions. They're very hard decisions. The things that are valuable in your life are very hard decisions. So musamanga hivi, kama una familia, fanya hivi, tafuta passport, uko na passport. Tafuta hizi ma countries na hire laborers. They need people to work in their country. Kama mara mingi ni Middle East. Naona, they have a lot of money, the country is so rich, they have resources, but they have a shortage of laborers. Sawa. Enda a place kama Middle East, any country Middle East, they're looking for laborers. Enda huko hivyo. Juu kama kwa Kenya na competition is hard, hauna hiyo opportunity ile, you don't have the opportunity, ina Kenya opportunity, toka hapo hivyo, tafuta place iko na more opportunity, kama tuseme uende Middle East for example. So shana Middle East, alafu upate job huko hivyo. You start off Middle East with a job. What do you do there? Usemeaje? Sawa. What I'll do ni hivi, niko na strategy. Ndakuwa na save do, alafu kama unaishi tuseme Qatar for example, useme wacha niende ni visit Istanbul, Turkey. Kama uko na do ile tu, you know yourself, usema utoke Friday, kama job ilisha Friday, utravel uende Istanbul, ubook 2 nights kwa hoteli, unamka asubuhi, unakula breakfast, unatembea around, alafu unarudi kwa hoteli yako, jioni unalala. Unamka asubuhi, unatembea, alafu unarudi unalala. Then on Sunday evening you come back. Kuna wase hudu hivyo kila siku hapa Minnesota, by the way. Unapata msee on Friday ameenda Las Vegas, amedunda amerudi hapa hivi Sunday evening. Kama kufanyanga Uber, I used to do Uber kidogo kama side hustle. Nile nilirealize it doesn't make my ends meet. Ni hasara kwangu. Ilikuwa unapata on Friday kuna so much traffic going to the airport. Alafu on Sunday evening kuna so much traffic leaving. People are coming back for work. So you can go for a weekend, Turkey, Istanbul, uione alafu urudi. If you really like Turkey, next time ukona maybe a couple of days off, repeat uende urudi tena. Kwa nini? So, ukona strategy. Because ukienda kutafuta embassy, uende embassy usemeaje, I want to get a visit visa. Ili kwa topic nilikuwa naongea, a visit visa. There's things they look for, specific things they look for. One of them ni ile, yani kuseme kama ukona, if you have travel history, you ni one of them, travel history. What's going to happen is this. The questions they were intending to ask you zina diminish. Kama yani ni kama dissolve hizo questions zote. Yani zimeisha kabisa, kuisha. Kwa nini? Yani if you're thinking about that, you would think the questions you are thinking of, maybe I should do this, zinaisha immediately. Kwa nini? Because unawapatia, your case is so strong, they don't have to ask you if you have travel history. Kwa nini? Because according to your last maybe couple of months or 3, 4, 5 years, logically, you've been traveling. So, wesemati, this guy looks suspicious. Apana. Ada dakuza angali rekodi yako asemeaje, because interview ya embassy, you anga based na the paperwork you give them. Akwangeti, they go to the closet and look for things to ask you. Apana. Ni ile, it's an interview. Angali hivyo. Musa mangaje, suppose wewe ndio una interview mtu on the other side of the glass, na yako hapa hivi. Think about it. What questions would you ask them? Mona, utakudeterminaje what's the reason for their travel? Alafu akwambie. The way they answer you to determine whether you make a decision kuwapatia visa ama utawapatia visa. Sababu kumbuka Kenya ni country haina resources vizuri sana. Sasa mangaje, ataki toa mtu yuko Kenya, very specific. Msako Kenya, ana job, ana mwelekeo, ana kitu yote, tumtume states kuvisit, alafu asirudi, aenda kuwa public charge US na alikuwa public charge Kenya. No. So why should they do that? Ni vetting process. They don't want to do that. So samaje, suppose useme, ni 2026. Useme, so what's the reason or the nature of your travel? Useme, ndakwenda ku watch match maybe a quarterfinals ya World Cup. Sijui itakuwa wapi, by the way, nimesahau hizo ma timetable. Iko wapi, whatever city. Alafu aseme, hata anaongea na wewe, jua kujui, they don't really know who you are. Akifungua passport anaona, umse you travel, yani page ya kwanza imejaa na mastamp. So in their mind don't think, so you travel a lot. Hata takuuliza hivyo, so you travel a lot. Kumbuka they have 3 minutes to 5 minutes ku interview. So kikuwa ukipresent a very good case
kwa huyu mse consular officer of service ule, when you present a very good case inakuwa na less questions unaulizwa, alafu the less questions they ask you the more chances unapata ku get your visa. Mwona hivyo sasa? So hiyo ndio mindset lazima kuwe naye. Sometimes reverse role. Sababu semangaje, my mindset when niko Kenya, I tried to do like an F1 kama student, F1 ilikuwa F1 I-20 hiyo kuja kama student US. Sikuwa, I didn't have enough money. So I didn't have enough money. I couldn't afford tuition, number one. Alafu I was young, niko sijui 19 kitu kaa hiyo. I just finished high school. Alafu my first ilikuwa nini? The first one ilikuwa medical something medical. Ilikuwa nini? Something to do with ile mambo ya ambulance medical technician. So akaniulizaje, so why do you want to go study medical whatever in New Jersey? Ilikuwa New Jersey First University. Nikamwambia hata sikuwa na jibu, by the way. I wasn't prepared for that question. Nikamwambia I had to think about it. Alafu akaniuliza the thing was over already because sikuwa prepared. Then I missed my visa hivyo. The next time nikasema aje, maybe niko na wrong approach. So this time, the second time, nikachukua computer science. Kwa nini? Because I was doing computer science anyway in Kenya. My certificate fulani hivi za UK na nini. So my major ilikuwa computer science. So I called, why do you want to go to the US to do computer science? Nikaambia, it's the same thing I've been doing here, so I just want to get an advanced degree. Sababu hizi systems nilikuwa na more knowledge sa hiyo. Computer ilikuwa invented in America, alafu so ndio kalizaje, okay, the last time you're here ulikwenda ku study medical something, what made you change your mind to computer science? Man, so I didn't think they're going to ask that question. Nikafumble hiyo ball, ilinyimwa visa. Some of the things, lakini kwa ile documentation what they were saying ile, I don't have good family ties. That's it. No. So come to realize what are family ties in Navy. It's things that tie you to your country, that tells them that you're only going to the US for the purpose of your studies. Then once you complete your studies, you will come back. So what does it mean kukuwa na strong family ties? Suppose uko na property. Sawa, uko na property. You have property. Sawa. Okay, property is something you acquire over time. Maybe you can have that as a 19-year-old. But suppose maybe your grades, you have good grades. Ile, whatever you want to study, kama ni medicine, ulipata A kwa biology. They can see that, by the way, all that. Yani, you have to present a good case. Ile, nasemaje, si ati ni, kuza kwa hiyo argument debate. Like, oh, they don't look for stuff like that. They don't want to know, they don't care. Sasa, you can say whatever, but kumbuka kitu moja. Semanga hivi, you can have really good grades. Convince wasee usemeaje, the reason why I'm doing this ni kama naitwaje, yani you're doing this for kama naitwaje, kama it's something, yani uko so familiar with it. Kasa mtu aniambie nisemeaje, niko Kenya, semaje, I want to go to the US and study maybe video production, kitu kama hiyo, video production. And why can't you do it in Kenya? Unasemaje, mimi na aspire kufanya kazi Hollywood, na believe nikienda kufanya video production in California, University of California, Berkeley, ule best yetu, Victor, usema hivyo. University of California, Berkeley, unaona, tukaa hiyo. Usema hivyo, what's going to happen is this. Usema University of California, Berkeley, utasema, oh. So, usema, utaka ile proximity ya where things are happening. No, that's what you want, proximity. Useme, oh, that's really good. Alafu useme, sawa, naenda hivyo. Naenda kwa hiyo part, ama naenda kwa zero part, ama no part. Una hivyo sasa. Unaamua, what do I want to do? Do I want to do this? Do I don't want to do this? Unasema hivyo. Sawa. Alafu one, it doesn't really work for me kabisa. Ikitu nisumbua ni aje. Why is it giving me a hard time? Able to want end now. Sasa, maybe. Chini malda kila kitu na restart. Tuendelee. So utasema hivi, yani you have to sema nataka proximity where they make movies. Kwa nini? Kwa sababu naona hivi
if I study in the University of California, maybe California Berkeley, hiyo iko north, seme University of California Los Angeles, kika hiyo ile iko hapa Berkeley, huko juu University of California, UCLA ufanye uko na ile proximity na Hollywood. Usemeaje, my dreams and aspirations ni ile when I graduate taka nikuwe nimelearn enough information that I can come back to my country and revive the movie industry in my country. Hizo words tu umesema hivi tu in the first confidently in the first 2-3 minutes. Whatever questions alikuwa nazo ni kama umezifagia zote chini. Yani you swept everything off the table. Alafu unapata you'll have a good chance kupata hiyo visa. What's so hard with that, by the way? But wasi lazima wa debate anyway. Tuendelee. I think nimedual sana kwa hiyo story. So ama niliwacha hii question, hebu tuone. Albo, one of the biggest fan with the right visa. So ni kama hiyo story ya plumbing pia ni hivyo, plumbing. Mimi nimejaribu even conference college alafu na but hakuna inajipa. Maybe that's the reason why. Angalia, lazima ukuwe very specific. Yani know your information. Musemaje, you're better off being over prepared than under prepared. It make sense? You're better off being over prepared. Sababu when you're over prepared, uko sawa than under prepared. Uko under prepared inakuwa a little bit tough. Kwa nini? Because inakuwa ni kama una compete na story mob sana. Naona? Nikupo kuwa over prepared. Musamanga hivyo. Always be over prepared. Cha kama ita work out sahi na try kila kitu. Oh man. Story funny cards jika really. Nime update TikTok sort of complain anyway. Tell night. So ni poa kuwa over prepared than under prepared. Juu kuwa over prepared, chances are uta qualify. But when you're under prepared, man, game over. Because in the interview, take it very seriously. Your demeanor, the way you speak, itakusaidia sana. It will prove either utaendelea mbele ama utarudi nyuma. No. It doesn't really matter. Yani itakuwa hivyo. Liwe liwalo. To the next, nani hapa? Asema, boss, I'm an owner-operator or TR, but can't seem to get beyond 13K. I'm new, so not sure if this is what others are making or if I'm making the bottom. 13K a month? What's that? 13K a month or 13K, what, a month? Or what, a week? Or after all the expenses, 13K a month? What's what? Be specific. Hamlo. Be specific. Ninakwambia. So, on the 1 to 10, how mbaya are microaggressions in the office type jobs? I'm currently studying cybersecurity. On the 1 to 10. I wouldn't really know that answer because I don't work in the office. Mi mwenyewe. I can't even pronounce your name. So, I don't know. I can't even pronounce the name. So, hi, VP. Network connection yangu noma. Erickson Maina. So, able to the next gani. After a long time watching while I'm over OTR, I get a chance to watch while shut down in Arkansas. You always do a good job, Albo. Your consistency is top notch. Oh, thank you. Much like consistent because it come in a build habit. Like today, I'm having so much difficulties in life. I'm using a different setup and everything is giving me a hard time. But nile consistency, you build habit deep down. So musema, if I miss a live, it's like I'm missing my rhythm. So mu make sure at least ni stick to what I need to stick to full time. Bila do anything else. Nini mbaya bana, man. Kompyuta nisumbue sama ni update, sijui ni silitoaje. Passcode. Rasijiri nini passcode something. Naikata kila saa. Nime change everything. Microphone, yani ni kama I'm not using the things. Rasijiri. Tuendelea tu. Learning difficulties. So after a long time. So that's good, man. Consistency inasaidia, by the way. Also mangaje, consistency will beat talent anytime, any day. No. At least network imejipa. Oh, that's good, at least.
Nimemove sides. I haven't really been here for a long time. Hapa the last time record hapa ilikuwa a year ago. Oh, maybe yeah, some time back ilikuwa live moja impromptu during Christmas. 13k net a month. Hello, maybe I don't know. I can't really tell. Because mimi, when I'm driving a dump truck, we make about gross in 25, then less expenses. You could end up with 20 or 18. That's dump truck. But we only work 9 months to 10 months a year. If you get 11, you're lucky, maybe good weather. But when the weather is terrible, you don't really go past that. So that's the difference here. Mona. 13k net, maybe work with it. I've never been an owner operator over the road for like a year. I've only been for like 3 months. So siwezi kwambia najua the figures. I didn't like it. Niliquit nikauza gari. Nikabaki tu kusema one of the most predictable ni construction. Construction is very predictable because if I'm not working, I'm home. Mona, if I'm not working, I'm home. So that works for me. It actually works better for me than kufanya nini. Hiyo ingine, anything else doesn't work for me at all. Oh. So nasema hivyo. So kama if it's working for you 13, maybe you need to buy another truck. Maybe. It might help. Second truck. But again, you have to manage the truck. So it becomes inakuwa harder when you're managing two. You're running one and you're managing another. Inakuwa more problems. It creates more issues again. Sasa nataka kuavoid ku-update anything because if I do it, I'm gonna end up in trouble. Itazima live. Nili change password. It was a different computer. So anyway, so the thing, you want to increase your chances of doing something. Be over prepared than under prepared. Even your logic. Ukiwa under prepared, you're increasing your chances of failure. Hakuna siri, by the way. That's it. If you're under prepared, you're increasing your chances of failing. But ukiwa over prepared, at least una eliminate all the possibility za kufail. Ndio Mungu anasema hivyo, just to be honest. But when you're under prepared, it becomes harder. No. Tena try kwenda live TikTok tena, inakataa. Imechanganikiwa. Inasemaje? Inasema something like nafaa kwenda sijui nasema nini exactly. I don't know. Nime-update. So hope imeingia tena. I don't know. Can't tell. Move by hapa chat hapa. Something iko off na hii update. Inakatia kila kitu. Sawa, whatever happens. So that's what it is. Kama sasa okay, mambo ya visa ni hivi. Okay, kuja States kama unakam kwa anything si green card when in non-immigrants, you're not allowed to work. Period. Kiplangano nasemaje? Okay, acha ndio kwa hiyo question. Albo, why don't you plow snow yet? You have the option and the dump truck plus they say it pays more plowing snow. It's not really plowing snow. Plowing snow, it's done by the city, 100%. So plowing snow, kama tuseme freeways, zinakuwa handled na MINDOT, Minnesota Department of Transportation. So the only way you can do that, MINDOT, as a driver, you can do it as a driver. The only thing we do, dump truck ni ile, once they, kama tuseme in a neighborhood, wana plow snow, they move it to one corner. Alafu ina accumulate. So when the snow subsides a little bit, ile kama inakuwa low, they can hire us for 4 hours. Tukuje, alafu tukikuja to haul you the big pile out. Tupeleke place ingine. Si mali nafaa kuwa hapo hivyo. Man, I don't know what's happening over here. Why did I move? Why? Takubali to eventually. So you move it from this one location to another location. That's it.
alafu analipa maybe I don't know if it's 150 an hour for 4 hours, but hii ni temporary job. So based on mimi, okay, sasa inaona kama this year niko kama slow kidogo because I paid off my truck, so I don't have any payments right now. So nisema for the last 5 years I've been running like crazy, ndio nikuwa na extra money. So because I paid off my truck, nimeamua hivi, wacha tu ni slow down kidogo this year, ni relax tu. So, ni rejuvenate, I get my time back. Ile tu ni, I just take a break by the way. Nimekuwa kimbia sana the last 5 years. I still have truck payments, lakini si truck tatu. One is paid off, moja iko na wife, she's responsible for that because she makes the money anyway. Alafu moja niko nayo nimepack, which I might sell ni mwingine tena. So nimeamua this year ni take a break. So because I've been running like crazy. Hata nimeona last year to make less money, a little bit less money than the previous year, I think so. No, last year we made less than the previous year. Yeah, that's true. Because we're gonna run track mbili. No wonder niko broke hivyo. But at least the good thing ile, towards the third quarter ya last year, that's when I paid off my truck. So prospect kwenda mbele, I can make the same amount of money this year, but without a truck payment, I'll keep more. Mwona hivyo sasa. So meaning I can even buy another truck again. So there's so much nichukue break ni get my energy back before I start running again. Hata besides vile watu hiyo kwa wagonjwa, alafu wife pia wenda job. Wife aenda job by the way. So one of us has to be home. Because the kids are sick, one of us has to be home. So nimeamua, I could be in Kenya right now, by the way. Kapla kuja kama January, December. Lakini imedelay. So I don't know what's gonna happen. Maybe I will, maybe I won't. Sijui. Lakini kwa Kenya sahi. That was my goal. Plan kuja Kenya kabisa this time. Juu I don't have so much expenses kwa business. Lakini ikichelewa, nda squeeze in maybe at the end of this year pia. Whatever happens. I'll postpone to. That's why. So ailipi vizuri kabisa. The city runs everything, unfortunately. Wajafungua hiyo to independent contractor. I think they manage it better. Sababu snow ya hapa ni big deal. So Maisha states, longest time ever in Kenya, we are doing well. No, uni Mr. Kambasam creatively 254. What? So, congratulations, man. I never got a chance to salute you on paying off your truck. Kudos, bro. I'm always encouraged. Oh, that's good, man. That's good. Thank you. It just happened, by the way. There's some consistency. You don't really think about it. Unaanza alafu unaendelea. Sababu eventually, I could have paid it off maybe 2-3 years in. Nisemaje, instead of paying it off, we did some things a little bit different. Tulinunua nyumba, alafu kanunua truck ingine, my second truck nikaonaje, because I'm trying to encourage my wife aingie in business. What I did ni nilimwambia fanya hivi, nilimwambia specifically, I make sure that akuwe kama, what do you call it? Akuwe na business yake yaze kurun. Bila story mob. So nikaona, oh man, staki story mob ile. Yani, she couldn't do it kama singemnunulia truck. Angesema tu, I still want to keep driving for you. Nikaona hiyo siwezi make sense kwangu kabisa. Umeona? So that's what it is. Then try kwenda live tena hii side ingine tena. Ama niko live already. I don't even know what's happening, man, today. Iko na story mob sana. Anyway, inanisumbua tu sana yani. Something is off kabisa. Lazima ni go off nianze tena from the beginning. So allow comments, yes. Allow gifts, yes. Highlight, add creator, probably not. Transaction, live chat, audio translation, no. Tuna kama ita work out sahi. Nime-update tu sahi imekata kufanya, sijui kwa nini. Anyway, tuendelee tu. Jua sahi kuna kuna shida kabisa. So, ukianza unaanza tu, by the way. Just start, alafu uendelee. If you buy a truck, endelee. Yani sahi, ni kama, I feel like, kuna vitu nikiongea sahi, I've already mentioned them. Unless msani ambie, hebu rudia hii story tena. Ndio naweza go back niseme hivyo. Ukinunua truck unaanza tu. It's not an easy path. Unaangalia potential. This is how much money I can make. Alafu uzuri hiyo track at some point they pay off. Even if you're struggling in the beginning, the only thing you have to do is being consistent. Ni kama vile kwa social media.
the more consistent you are, the more views you get. Simple. Hakunanga story mob. Umeona? Ikitu imeniharibia leo ni aje. Hata sijui. Acha ni shut off tu kabisa. Haifanye vile nataka kabisa. Niko tu all over the place. Update. Sasa kuna swali yote ingine by the way. Hata sijui. Lazima ni restart hii story. Nafaa plug in, ni change setup ya microphone from whatever I was using before to this one, alafu nianze tena. Kuna swali yote wase kama swali sema tu, alafu nataka kurestart kila kitu. You can actually plug in kabisa. I plug in audio from this other side. But on a hidden. Hakuna. Kafikiri kwa story gani ingine. Niko very distracted leo. Amenifukuza ile side ingine. They need to use a treadmill. So treadmill iko hapa katikati ya room ina face TV. So you have to move everything. Kama story gani kulikuwa story ya visit visa in an immigrant. Tena kama yeye atanipatia a change topic. Hi Albo, is it okay if someone mwenye ako na degree to apply for undergraduate courses tena kuja huko US ama masters? Ukuna what's your undergrad ni nini? Hiyo degree yako ya kwanza ni nini? Alafu what do you intend? Nasema hivyo. Na kuuliza kama ile mwosema hivi, I'm going to ask you like I'm trying to interview you, ndio ile kuprovoke to think. What am I saying exactly? No. That's what I'm trying to do. What's your intent? Yani, what do you want to study? Uko na degree gani presently? Alafu unaenda kufanya nini kwenda mbele? Because lazima it makes sense. Our say we're between 3 to 5 minutes to do everything. No. 3 to 5 minutes to do everything. That's it. No. So if that's what they have, then you're in trouble. Itakuwa hard sana convince our say ati niaje, I'm trying to do this and this and that. Na make sense? So ukijua ile what's your first degree ni nini kabisa, alafu nenda mbele hebu tuone. Albo, so aside from tracking, which sector are you good at? Because the way you explain, you are very good at it. I don't even know, by the way. Musamaje, I'm good at so many things. My only problem ni ile if you don't make money, it don't make sense. So you could be good at so many things. Kama side seme, I think I'm really getting good at photography, lakini I don't know how to make money with that yet. Sina clientele enough ya kuni keep afloat. Alafu I'm getting really good at videography. Alafu I don't have enough time ya videography to do it and to make money. Alafu nimeangalia vile market inakaa, there's no one person like all rounder. Watu wanga, they're good at this, they're good at that, they're good at this and good at that. Alafu napata saa, what can you do ile usemeaje? What makes me money? Whatever makes you money makes sense. Period. No. So kama if it doesn't make you money, it doesn't make any sense at all. There's a motive straight up. So these things, so musema ile kama if I love doing something, alafu inisaidi sana, what do? Nasema ndai degrade into itakuwa kama tuseme hobby. Because I love doing it, but it doesn't make me any money. No. If it doesn't make me any money, say inakuwa kama a little bit of a problem kwangu. Juu haitanisaidia sana nikuwe na, it wouldn't make me have money. So na denigrate into denigrate into kitu ile, it doesn't really need, I don't need to do it. No. Kitu kaa hiyo. So difficult to know. Lakini umsa sema masters, what degree? Sema kama niambie degree gani unakusoma kabisa. Because angalia kama sisi angalia kwa camera, kuna hii collection hapa. This is my collection ya planes, model planes by the way. Hizi zote hapa hivi. Nda make video in the future. Nisema I've been hiding them hapa hivi for a long time, lakini leo nimepatikana. Kuna zingine hapa by the way pia. That's the next thing that I could do ile on the side, because when you start doing something alafu you're really passionate about it, you end up angalia kama hii. This is what drove me by the way. Naona hii iko hapa sasa leo. Hii ni box ya itwa P51 Mustang. Hii ni box ya ndege model planes. This was my first collection. Nili collect hii hapa hivi. I think unaweza peep through, unaona?
kuna ndege hapa, naona kuna ndege, naona hivyo, kuna ndege hapa, angalia. So mu collect hii ni red tail. Kuna story about hii red tail. Naona red tail, red. Hii P51. Actual model ya hii ndege kabisa, by the way. It's made by itongaje, Hobby Master. This is the first thing nilinunua hii collection. So kusemaje, if you get into something alafu you feel good about it, but does this make me money? No. Actually, I spend money buying this. Sababu sema I love having model planes. So kwa hiyo shop nilienda iko hapa Minneapolis, inaitwa, iko St. Paul I think. Inaitwa iko hapa hapa hivi. Example, I'm using this as example sahi. Ndio hii hapa DG Pilot. Naona hii ndio nini yake nilinunua nayo. Oliniambia ni advertise DG Pilot. So kwenda hapa hivi kasema aje kaongea nao say kasema because I'm trying to do something new, wacha tuongee to learn how do we do this thing. Lakini kaniambia, well, this collection ya new collect planes, the box example gani ndio poa ile to make sense. Okay, kama nikanunua ingine ninunua kadhaa by the way. Hii ni ya military, kama unajua hii ndege. Hii ndege inaitwangaje? Hii inaitwa ya military transporter, unaona? C5A. So nilinunua C5A, nikanunua C17 Globe Master, naona hiyo C17. So these are the things nilinunua hapo hivyo. Kasema aje, this is a really good hobby kwa sababu I have seen these planes before, but sijaingia ndani. I've never really been to those planes, but I know so much about mambo ya planes, military na kila kitu. But how can I integrate your story into my life and it makes me money? Mona, I don't have a way to do that. So okay, because niko passionate about it, musema hivi, anything that I do, niko passionate about it, I still do it, but see, not with the intention of making money, just for fun, because it makes me feel good inside. Lakini, what about truck driving? Do I love truck driving? To be honest, I don't, by the way. It's like surprising. Umechizi nini? Clearly, I don't like it, by the way. I don't like it. Because it takes up my time. I'm doing the same thing the whole day. But at the end of the day, ni $1,400. So, okay. Does it make money? Does it make sense? It makes money, doesn't make sense. So you just do it anyway. Because that one thing, that boring thing that makes money but doesn't make any sense, makes me money. One hiyo difference sasa. Sasa okay, what am I going to do? Ndaenda juu ya comfort na good feelings ama reality. So mu choose, I err towards the side of reality. If I make $1,400 a day, najua kwa percentage of people who make that kind of money in America, niko hata sijui nisemeaje. No. Niko mbali sana. No. Niko mbali sana. So semaje, what can I do? Ningie kwa hii style. Inakuwa it just becomes another thing altogether. So what do? Uta stick to the thing that actually makes you money, even if you don't like it. The boring thing. The boring thing. The boring thing that makes you money. You stick to the boring thing that makes you money as long as that boring thing funds your fun things. One the difference sasa. So, okay, achani ni kama mtu anasema hivi. Oh, okay, mboya yasemaje? I did it. Asemaje? I did a bachelor in education, English literature. How can I maneuver with that? So mboya, are you the one I was talking to earlier? Kwa DM, if that's you. If it's you, just say it's you, then kwa specific. No. So niaje albu, kuna live ulisema unaweza tumiwa uambie mse ubaie mse kamera na dai tu iPhone, naweza kutumia unishipie ama anyway bora inifikie iPhone 15 Pro and Pro Max ama 16 iki bei na mkulima mdogo. I don't know how Nakambia, maybe I'll look it up. How do you say? Nobody has ever sent me money from Kenya to Nini. Maybe super chat, but he already allow if it's a large figure. Ndangalia, I'll look. Maybe sijui kama ni M-Pesa. I don't even know how people. I'll ask my dad. Nauliza my dad. I think he's done that before. Mi sijaifanya hivyo, by the way. No, sijaifanya hivyo before. So basically itakuwa hivyo. Which is which? Itakuwa ingine 6.
Tule kama ita work out hapa hivi. Nataka kuset up kitu hapa hivi. Iniwacha na mimi. I hate this. Leo niko very sasa sitaki kufanya hiyo, tuendelee tu. So next ni hivi, kama ni wewe but one bachelor of wapi hapo hivyo. Utu hatujaongea about this yet. Was just thinking if I could DM you about it. Oh, okay, that's good then, if you could DM. Kuna mse pia nilikuwa naongea mahali na yeye, tukiongea akaniambia alifanya akona degree ya bachelor of akona English, is a teacher, high school teacher or something. Maybe ni some different basi kama si umeona. Kama kuna bachelor kuna nini, kuna I don't even know how that works. Uklemini Milani ile lazima kuna scrutiny fulani. Uko yani unasemaje? Unaona? Nasema nimeitaja kidogo, you have to be over prepared to your next venture. Kwa sababu kumbuka the reason why nasamanga hivyo nikitumia tu zile words ziko polite na zina story mob ni hivi. When you're under prepared alafu wewe ni mweusi, ni kama you're working to your disadvantage. You know that's the problem, by the way. Mbona watu wengi ukienda kuchukua visa kwa embassy au nyimwa, ni kuna hiyo story ya kwa mweusi iko naona sana kama kusema kweli kabisa iko, it's there by the way. So if you want to increase your chances ya kupata kitu, what do? Una make sure that uko sawa, that there's no way uta fail liwe liwalo. Kwa nini? Because uko sawa, unaona, you're good, yani you're good, it doesn't matter. Hata kusema ile ukitumia ile prejudice, ni msemaje, when it comes to kama mimi kuchukua license walikuwa na more scrutiny kwa sababu mimi ni mtu mweusi, mimi si mtu kama hao. So when you're over prepared unakuwa na high chances ya kubeat your story when you're over prepared. When you're under prepared on the other hand unakuwa na more chances ya lose. So what would you rather do? Unataka kuwe over prepared ama under prepared? Mbona? Sababu kuna hiyo aspect nyingine. I won't say it but you know it's there. Ile prejudiced. Tutumie jina prejudiced. Kiswahili ni ubaguzi. Itakuwa hapo hivyo. So ukienda kwa hizi places, understand wewe ni mbaguzi. Au angalia hivi. Is this whatever person fit to be in our society? Alafu uko mediocre. Nasema no. If you're gonna get somebody uko hivyo, watakuwa sababu kama wewe ni mzungu already, uzaliwa Kenya, utafute visa ya visiting, hata kama una pesa, una kitu yote. So mtakwenda kuona World Cup, ukiangalia tu hivi ile perception, watakuangalia in a positive way. So utakuwa na more chances just because of what you look like. Like kama wewe ni mweusi, kuna ile prejudice iko inbuilt ndani yake. So it's better to be over prepared. Kwa sababu kumbuka, when you're doing these things, you're fighting for your own life. Ni personal development. Mona, suppose ukuje upate hiyo visa, ukamkusoma. That's an opportunity. Uko na 4 years ya kusoma. You don't really need to have money ya kusoma. Na kama Victor alikuwa na, I think Victor yofanya akona nini, akona ni something to do with the journalism. Sawa. Akona master's degree, anafanya masters in journalism, University of California, Berkeley, na alipata full scholarship. Sawa. Even while he's studying right now, he's shooting videos already. Akona documentary, he's working on a documentary right now about something to do with Africa or something. So naona umejiseti kwa sababu kuna hizi vitu ile, when you're really good at something and you enjoy doing what you're doing, unapata the journey is what makes you happy. Kama upendanga journey, umeona? Kama sahii wife hajaongea anything about hii collection hapa hivi. Ni strange, nisema hivi. Approach yangu ni hivi. My intention ni kuwa I want to buy some ile military planes, ndio nijue more. I have a model. So when I'm studying about it, niko na ile lifestyle kama hii ni nini? Hii scale yake ni what's the scale? 1 to 46. Ile a model plane. Ile unaiona because kuna places kama uwezi kuwa allowed kwenda kwa military base. Sawa. So nikikona kama niko na Kenya Airways, by the way, Kenya Airways mahali. So the whole thing, the way it started ni hivi, nisemaje? Ndanua military, so nikanunua military kama 3, I think kuna 4 military, moja ya North Korea. Alafu kanunua itwaje ingine, Kenya Airways. You run 3 types of planes, Kenya Airways. Ina runningi Embraer, Boeing ile single aisle, na Boeing ile wide body mbili. Single aisle ni Boeing
737 I think -800 I think, I'm not so sure. Alafu inakaa hivyo, by the way, inakaa hivyo. Alafu wide body ni the main one, ni ile imechorwa ma animals, imechorwa, what do you call that, ma wild animals. I think ni elephant on one side at the back na kitu kingine on this side nimesahau, rhino. Hiyo ni Boeing 787 dash something, -8 ama -9 kitu kaa hiyo. They have 3 of those. Alafu 15 of Boeing 737-800 I think ni 15. Alafu moja ya cargo, alafu maybe 15 zingine za ama ni ngapi, something like that. Nini Kenya Airways inaona kama 32 planes all together, everything together kama 30 something planes, 34 or something. They want to get to 55 by the end of this year, ama by 2030. So it's something I had to look up. So man, I wish I had Kenya Airways. Ubani ile, because it's a small African airline, you can buy those planes in America, because nobody knows. Although they look really beautiful. I'll make a video next week. Yeah, he's on my model plane. Share a little bit of my weird hobbies. Whenever in a car. If you find it interesting, I'll keep posting. Kama si interesting, I'll just start a new channel near the community ingine. Mona. Sina hivyo sasa. I'll make a video alafu ni explain exactly how this thing works. So but that doesn't make you money. So kuja kama unakam states, which is supposed to be, unajua mostly easy country, I know about that too. Okay, mufanyanga hivi, mwoga very careful na history ya things. The reason why niko very keen na history ni ile, when I came here in America na green card, nilijua at some point I have to be an American citizen. So nilitook ile time to study, tuliambiwa uta go through exam before you become an American citizen. Kuna ile some exam that you have to see, exam kama some questionnaire, ujue how the government works, civil nini. So because of that, na mostly mfanya kazi I think from the last since 2010 to date, itaka 15 years. During December mwanga free. I'm very free. Kama sasa nimekuwa home almost 2 months. Almost 2 months, by the way. Ama ni 2 months exactly. No job. Naamka nalala for 2 months. Bills are paid too. But see, I'm running out of money though. So that's I'm running out of money. But no job for 2 months straight. So kusema kweli kabisa ni ile I read books. Na kama when I'm not reading books, I'm watching my kids, because now I have kids. Nikianza kusoma vitabu. So I have a lot of things in my mind, but I don't know how do I monetize what I know? You know, that's the hurdle that I have. How do you monetize what you know? So kama kwa Kenya, for example, you can do skits. Ama unasemaje, yani musemaje, with the resources I have here, ngekuwa Kenya, I could have done so much more. Lakini hapa niko limited because mtu mweusi maybe, hakuna mtu, kila mtu yuko hapa. People who are available are not willing to do. Kama usema, this is supposed to be a podcast, na kana wase wanaongea. Lakini podcast yoga aje, mostly ile una introduce topic, una invite guest, na kama unaongea. Once in a while, just because of content, itabidi you bring another guest who you disagree with, 100% disagree with, but ile because ni podcast, mtaongea tu alafu muulize maswali, which is okay. Yani kama unataka kuanza podcast, by the way, si lazima msana kuja huko hivyo mtaagree naye. Sometimes you invite people who you disagree with. Kwa nini? Because you might learn something from the disagreement. Sometimes either ile another, kama itasharpen your critical thinking skills, or ita make ile you'll be debating. Yani uta learn something from that experience. It's not about winning and losing all the time. Sometimes debates ni healthy because it helps you understand the other perspective better. So mimi nimekuwa na debate na wase kila siku. Kama one of my strongest points ni mwambia namsea aje, and more advocate for people to get into business. Kwa nini? Kwa sababu personally business iko na so many cheat codes. Mujiuliza why not? No, why not? Okay, una determine kama mambo ya taxes. Taxes zako ziko fixed. The more money you make, will adjust, it makes sense. No. Suppose kama semeuza kwa hivi, na ni gava ina allow. Semi anything ile na ka illegal, by the way. It's very legal. Uza kwa labda semeaje, kuna msea kuna ni employee, ana make $250,000, na wewe kuna business you make $250,000. What's the difference? Employee kuna tax bracket. Sawa, hata sijaangalia this year iko aje. But approximately musema kama una make $250,000, your tax bracket ni kama 40% of your income gava inachukua. The more money you make, the more taxes you pay. As an employee, by the way. I'm not making it up. Even if it doesn't apply to you, just think about that for a moment. Samaje, as an employee, you can make $250,000 US, utalipa 40% of that income taxes.
na hii ni Minnesota. Tukienda California hata maybe ni 52 hata sija. California iko na very high iko na very high taxes kwa high income earners, umeona, as an employee. But see that there's anything wrong with that. Watu sema wana discourage, hiyo siwezi. One thing nafaa disassociate from ni ile usemaje, you're thinking about a scenario na wewe mwenyewe experience your scenario. That's not valid. Hiyo ni mbaya, by the way. Kwa nini? Ni kama tusemeaje uko Kenya alafu unajifanya you know more about US than mtu yuko US. That's really dumb and stupid. Kuna msema ni mention last week ile kuna difference. I could be talking to you right now. Sasa unaona. Alafu nisemeaje, maza hii room ina smell vibaya. Oh, it smells so bad. Man. But you guys you can't smell it. Unaona hivyo? Kuna limitation. Ukiwatch video, these aspects of your place we understand. Sawa. So nikasema katubi example ya 5 senses. Kuna 5 senses. Sight, macho ndio hapa hivi. Smell iko kwa nose. Aya, ile lips ni talk ile. Lips, ama una breathe ama whatever. Lips, communication. You can hear, masikio. So out of the 5 senses, 4 of the senses on your face. Alafu the 5th one ni touch. Touch either iko kwa your skin, your whole body. Sababu when somebody touch, ananigusa, touching. Ama your fingers. So touch ndio iko external. Touch actually covers your entire body. Sawa, hiyo ni touch. Body, whatever. Sawa. So atu TikTok au ningilia sana sama ngati muonge na American accent. Unaona, so ati alisapigaje bomu iwaje. What the calligraph Jones is this? Anyway. So ni hivyo. Senses. So if you're watching me, you can hear me out. Nasikia. You can see me. Kuna video. Unaniona. Can you smell? No, you can't. No. Communication. Sahi juu siko ile online. Mtu ya kwenda online, but wife alikata hiyo story, but alisema nikienda interactive, mu take too long. So nimengoja mtu yeye grow, amekata grow. I would love to ile kuchit ile ni invite watu tuende real time. But namwona hivi, what I can do ni ile during the week, because I'm not working, I've been thinking about it. Nifanye ile interactive when my wife is not in the house, na ameenda na mtoi, which rarely happens, but when it does, I can do that. Mbona sasa? So kuna aspects za my location out experience with your senses. Hakuna touch, no. Hakuna smell. Maybe ni 3 out of 5, because you can see me, you can hear me, you can communicate with me, not verbally, but maybe through your brains na computer. Ama kama tukikuwa live, iko maybe 2 out of 5 or 3 out of 5 senses. But smell na touch does not exist. No. Until to meet one day, which I would love to, man. Mengojea siku mpaka nimechoka. I was say, wote oga hapa hivi kama ni meeting person. Sema, I put the name to the face. No, itakuwa beautiful sana, by the way. No, si kama ile I shall speed a million people. Just a few people. I would love to meet a few people. Mona. Kina Vini, kina Guru Visuals, ama travels, to meet tu yani. To have a meal. No, whatever. So, itakuwa poa sana. Ile tu tujue ile you put the name to the face. Yakonga poa hivyo. So why kuna hiyo assumption semeaje, kwa sababu California ni hivi. I'm digressing. Ukiishi California, making $250,000 California very easy. Kwa nini? The cost of living is high, alafu the pay is high too. So uzakuwa labda unaangalia hiyo hesabu yako. Kama tusemeaje, kama mimi ni nurse in Minnesota, maybe was make kama tuseme $150,000. You're very high paid. When uko na masters, bachelor of science in nursing, uko na master's degree level, so you can make 180 in Minnesota. Lakini cost of living ni low kidogo. In California, 250,000. Cost of living ni high. So napata ukisemaje compare na hii cost of living na hii cost of living, which side makes more sense? Sababu California kuna more opportunity to make more money. Kwa nini? It's a big country, it's a rich country, kuna more rich people. So your clientele, kama utasema unaishi LA, ni watu wa Hollywood, wani nurse, you're dealing with patients wale ni multi-billionaire, wengine millionaire. So kuna ile more opportunity. But kama uko Minnesota, you're just dealing with the regular folk. No, nakitika hiyo. So no difference. So kuna msakara perception semaje, I would rather be in California. Kwa nini? Ndakuwa na more opportunity than Minnesota. Mimi the only reason why muka Minnesota ni ile the quality of life ni mzuri. My kids, security. Besides ice, everything else it's just a good place. Besides the cold and ice and snow,
wacha na ile ice ingine pia immigration hata nimesahau hiyo ice inamaanisha nini, musahau yani, hata sitaki kuthink about it. But besides this tunaendelea sahi, it's a good place to raise kids. Unaona watoto wangu hata ile inawa stress out, by the way. Kama my son, hii story inamsumbua sana, naambianga wife tone down hiyo topic ya ice juu kiambia mtoi ana interpret differently. Naona ni kama akona ile awareness kidogo, is old enough to know what's happening. So mwambia wife tone down hiyo story, usimu affect sana juu he starts thinking a lot. Na hiyo out hiyo siku hizi baadaye ni poa asikuwe depressed, umeona. So that's the thing, I'm really careful kile na approach hivyo. So useme kuna perception ya kitu jaifanya, useme tracking ni mbaya, kwa nini? Things are so low. Nakuuliza swali, are you a truck driver? No. And how do you know then? Uliwatch TikTok. Okay, if you say uliwatch TikTok, ama kama huku admit hivyo, kuna 5 senses. Hiyo video uliwatch, ulitumia maybe 40% of your 5 senses. So is that really the information? Anyway, you get the point anyway. Itakamko record, itako viral baadaye, hata sijui. So ni hivyo. Unasema if you're single na una familia, who make $250,000 is good. Kwa nini? Because you can go to California, uko na gross pay ni $250,000, sawa. Ama ukae Minnesota, gross pay ni $180,000. These are real figures, by the way, I'm not kidding. Usione kama ukienda chuo umalize degree, umalize masters, you'll make that money. Nursing especially, sababu nursing is still on high demand. Kuna other careers pia that can pay you that, lakini nursing ile kuna very high demand. If you get the degree utakuwa na hiyo do. So useme if you're single, kama mimi, the way crazy mind me, how would I approach this situation? Mimi nafanya kazi California, $250,000. No, hiyo ni gross income, I don't care. Alafu ni leverage $250,000 kunua hao Minnesota. Because awangaliaga how much money you make anyway. No. $250,000, wow, that's a lot of money. Our cost of living is very high. Alafu one thing I'll do ni ile natry kuishi the cheapest part of California, si ile karibu na job. Na sacrifice ile proximity to my job, ni kwenda commute ndio ni save more money temporarily, by the way, temporarily. Alafu nikuja ni invest Minnesota na hiyo do, umeona. So kwa sababu hiyo do itaenda mbali Minnesota than California, because California everything is expensive. Ama any other states iko outside hiyo metro area, sawa. Alafu want to build, lazima uapproach in a smart way. But what sacrifice am I making right now? Nikana watoto wanaishi, I have 4 kids all together, but 3 of them tunaishi nao hapa. One lives with her mom, state ingine Midwest huko. Si ni Midwest pia hapa, ni Midwest bado. But ile naonaje, if I move to California, the cost of everything itakuwa expensive. But because I'm raising kids, pia ile amount ya ita increase. So it's not the right time to do it right now. Jumuona, if I was in California with my cameras, naweza get into recording. No, sababu everybody and their mama and their grandma, they want to be in Hollywood. So nasema, nenda nifungue Albert Hollywood kwa streets hapa hivyo, na mitu wasehemu na make video hapa hivyo. Nitakuwa na more content California than Minnesota. Kwa nini? Number one, ile it's warm weather, alafu kuna longevity. Ita stretch out, because Minnesota will make outdoor videos maybe 10 months. Hata sahi I've missed kwenda outdoor. Hata sina video yote ya next week, by the way. If I'm gonna do a video, itakuwa sit down live maybe. Ama hiya mandege ni wa show my funny hobby. Mtachaka tu hapa hivi. What is he doing? This guy is collecting toys. See toys, by the way. These are real things. see toys. They are very expensive. Very expensive, by the way. Hii model plane ya P51 Mustang ni over $100. Hata sikumbuki liko over $100. So it's very expensive. So utasemaje, kuna strategy lazima ufanye umalize. Umeona? Kuwatch news, haimaanishi you know what you're saying. Sababu news ni biased siku hizi. Kama kuna ile iko right wing leaning, kuna left wing leaning, alafu kuna middle ground. So whichever. So umusemaje, if something inani distract from my personal development, I would rather not dwell on it. Kwa nini? Hainisaidii. So one of the things more gonna worry about sana, ndio kama unaongea na mimi ukamko live, I take it personal. Naona. Msaki niambia Alboni aje, I want to get this degree, ni on the masters. I take it personal. Musema, this is my brother asking me these things. So kama sijui namwambia sijui, but I'll try my best nimpatie something itamjenga positively, ndio asikufe moyo. Kwa nini? Everybody needs that. Everybody needs a little bit of hope. Come on, everybody needs that, by the way. Siwezi kuambia how you're not gonna do it, nakwambia how you're gonna do it. Because nikwambia how you're not gonna do it,
I don't even need to tell you that the things that are pulling you down, the things that are against you, ni kama una breathe kwa hewa, they're already available. No. The thing that's lacking kwa watu wengi, watu kama sisi, ni positivity. Negativity is always there. But ile positivity, we lack that. So if I can just contribute 1% positive vibes to your life, alafu hata udwell towards positivity, itakusaidia sana than kuwa na negativity. Kwa sababu you don't really need me to find negativity. Labda ukiturn to left hivi, wherever you're sitting right now, iko hapo na wewe. No. Sorry hivyo. So hata when somebody makes a negative comment, mu reply, musema tu, oh man, I wish they would know. No. I wish they would know. Kakuna msaflani TikTok, sijui ujitangaje, nilembo a name that's not gonna be named. No. Kama Harry Potter, the name that's not gonna be named. Msana ubaya all the time. Actually, my friend, man, what did I ever do to you? But ni poa, si discouraged by the way, sababu hata hao ata come through baadaye. No, ata come through baadaye. Ata realize, mi sina ubaya na I'm not really trying to compete. I'm trying to be a positive energy. Even when nililearn, there's one time nilikuwa very low. I was very low in my life. Sijui kadisha share your story, maybe nisha share sijui. Nili hit rock bottom. Everything. Nikuwa na credits, I had so many problems, nika hit rock bottom. Nikuwa depressed by the way. But I was too scared kutafuta mtu na therapy, ama psychologist, ile shrink, mwonge na yeye. So what I did, ile nika approach, ilikuwa kama non-profit ingine ya men. Ile men empowering men, kitu kaa hiyo. Alafu kani lead kwa another organization. Alafu ika spin around. Ika realize, okay, the more iko very discouraging. Sababu most of the time, when I'm discouraged, niko kwa hao peke yangu. This is when I made it, by the way. Yani niko funny, by the way. Kama nishasema story kweli hata dimension hivi. I had everything I wanted. Everything. Niko na gari, niko na DJ system, niko na dough. I had everything. Niko nimefika the pinnacle of my life. This is it. I have everything I ever wanted. Boom. Nika hit rock bottom. Imagine. Mona. Sasa juliza, what's the meaning of life? The biggest psychological question. I was very depressed. I have my own apartment, but I'm lonely. I'm scared. Nikamka usiku hivi kama na regret. Nasema ningekuwa home saa, ningekuwa na mbui, ningekuwa na mother. Na unanipigia mother naangalia town na mother nashanga mbona mpigia simu saa hii. Nasema acha ikae. Hata kipigia mother itakuwa ni kama ile I will talk to my mom about my problems kwanza, but end up niko na more problems za mtaani than the way I was before. Mbona hivyo sasa? Nika hit rock bottom. So kasema, what do I do? Nikaanza kusoma books. This guy, kuna mother fulani akawa na move out kumoja kwa hiyo apartment yetu, alafu akawacha some books. Ile sema, do you want to take them? So mimi nikaona, because niko namjua neighbor, tukwa the same nini. Namjua nikaona it's the nice thing is kusema yes. Sababu I know she's trying to get rid of them. So ndazichukua alafu nikazidonate baadaye. I never did donate by the so nikaanza kusoma hizo books. But that's what caused me to read books. Nikarealize aje hiyo book ikunisaidia kutoka kwa rock bottom attitude yangu, but what happened ile nililearn kusikiza perspective ya mtu mwingine different, alafu ikani distract mind yangu. By the time I get kwa the second book, ilikuwa about some, hata nimesahau hiyo jina, nikaona hiyo book mahali, very old book by the way, ilikuwa mpaka iko na stains hivi, nikama ime corrode. Nikalearn sometimes you just need to have a friend. So what I did, one of my friends alikuwa coming to visit maybe every Friday. Hata si Kenya by the way. Tukaenda kwa roommate. Kwa nini niliambia yeye ataka roommate. So kama hivi, what happened hivi, anajijua, hope I'll check it live anyway. Hata sijui kama Kiswahili. But hivi, nisema hivi, I'm going to have him kambia, hey brother, this is what I'm going to do. Aliambia mali anaishi, he's not very comfortable. Naona, akona place wanamhost, wakona mtoi mdogo, a newborn baby, hata lalangi usingizi kwa sababu he works at night, akienda during the day, mtoi anaamka analia, so hata halali vizuri. Kambia, hey msee, shika key yangu ndio hii. Do job from 7 to 7 sometimes, a whole day. So if you need to sleep, alafu job yake ilikuwa maybe a couple of blocks from my house. Ambia wewe kuja tu lale, ukiamka jioni, if I meet you sawa, if I don't, but just kuwa respectful. Chunga property yangu wala mawe. Ali-enjoy. Ndio baadaye kamshow, hey my host family, they are moving out to which state, I think ni Texas or something. Nikamwambia what I do ni ile, I can get a 2-bedroom house kama mimi, alafu na kuachia room moja. Are you okay with that? Nikamwambia yeah. Nikamwambia but it's going to cost me more money. So I don't mind
mulipa, I think I was paying like $500. Another bedroom ilikuwa $800. Kambia, as long as unilipa your difference, that's okay with me. Kasema okay. So now I had a roommate. No. Namsaidia pia he's building his life. Akabika hapa US 1 year hivi. Mimi nimekaa maybe 6-7 years. Najua msee eventually he'll make it. Alafu hiyo samangaje hata before mimi mwambie. Hiyo samangaje ni kama by yeye kumove in kwa mimi kwa roommate wangu ilimsaidia sana ku think straight. Ako poa siku hizi by the way. Ana watu wawili by the way. Hata mtoto wake ni kama ni teenager. Life imekuwa poa. But ni ile what I got from him ni ile kukuwa na somebody you can actually talk to. Sababu unajua America it could be very lonely sometimes. Kama ushesikia hiyo story. Naweza waambia hivyo by the way, it gets lonely. But ni ile am I going to tell you every day? No, ndakuongeza problems. You'd rather be lonely in America than broke in Kenya. I think so. I don't know if it makes any sense. No. Kwangu, I mean, at least for me. You guys interpret the way you'd rather be lonely and have enough money in America than be broke and no money in Kenya. Kwa nini? Because loneliness with the money you'll make it work. You'll make it work, believe me, it'll work out. So nili bounce back. No, nili bounce back. Sikuizi munga na cheka tu. I'm just laughing. Sabu I learned not to take life too seriously. Alafu kina Made na my dad, I brought them over. It's a joke. It's a joke. It was like, you know, why was I on rock bottom? I was overthinking. Sababu nikuwa na vitu, the things I was supposed to do nikuwa na procrastinate. Alafu ka realize that's not healthy. That's why munga na habit kusoma books. Alafu when I went through this situation, rock bottom, sababu ukihit rock bottom, that's the last place. I mean, you can't go further than rock bottom. Illustration. Hapa ndio mwisho wa maneno. So you've already hit the boom. So the only way ni up. No. Ukisha hit boom, chini. That's it. Ukisha rock bottom, the bottom of the sea. So you start swimming up. No. Nika swim up, nika float. Siku hizi mungu ndani ya boat, naangalia maji hivi chini. Illustration by the illustration. I'm just doing some illustration. So ni hivyo. So negativity iko everywhere. Positivity iko very scarce. Ukidual na positivity ina open part of your mind. That's why namusa mangaje, it's very important kukuwa na ile healthy mind na positive vibes because una overcome the stresses of life na kublock from doing the things you desire to do. Unaona hivyo? Sasa kama ukiambia msee nataka uende Dubai ama musa Dubai UAE kwa sababu unajua kuna soko ya Dubai. Uende utafute job, ufanye job kwa hivyo. Alafu you move to Dubai upate aje, umeingia kwa hao niko naambiwaje, kuna hao iko na sijui itangaje. Yaani kama one house mnashare watu 8 kitu kama hiyo. Umeona? Lakini upate aje, just the fact mimi sijui specific, I'm just going by what somebody told me. Unapata ukienda Middle East Dubai UAE, unapata uko na one room mnashare watu 4, sawa? But you have your own space. Labda uko na iPhone, and a job. You're driving through these nice highways every day. That thing inakuchange psychology. So your mind starts seeing opportunity. Bala kuona scarcity on a daily basis, waza kuona abundance. Naona, sababu you're driving on a super highway. Ukuna sijui train services. Unazenda uone Burj Khalifa. The 1st of January, wana set up your place. Do you know how many millions will it spend? Those people have money, ni kama wanazimuka kwa streets. Naona kitu kama hiyo. Kama kwa hiyo sect yao. You could even do a YouTube channel, by the way, kako Middle East, to showcase to how the city looks like, one step at a time, and you'll never run out of content. Kitu kama hiyo, for example. So napata it opens up your mind in a way. Kama mimi nisemangaje, everything I do right now sieti ni mchezo. Mimi nisema hivi, nikaangalia Minnesota. Where can I go to have fun? Nikaenda kwa Google. Siku hizi tuna ChatGPT na nini kwa Google. Nikapata kuna museum, kuna theater, kuna sijui historical sites, kuna Mississippi, kuna airport, kuna Native American, kuna oh my goodness, there's so much in Minnesota, so much to explore. So what do I do nowadays? More explore Minnesota. That's what I'm doing. Hata one of my license plates ya gari yangu, my second car, ilikuwa explore Minnesota, fishing. Na hiyo license plate kuna kwa garage. Nilisave hiyo nini. Na post hizi vitu, okay, nafanya hivi. I'm going to go back on my old pictures. Juu YouTube siwezi post picture. Ama maybe najaribu. Ndawa postia video zangu za kitambo. I can find them somewhere in memory. Uone. So kusemaje ile what shape me ni ile kuangaliaje unakuwa na ile abundance mindset. Kwa nini? Inakuwa attitude. Every time you see something, wewe uangalie the glass is half empty, unaangalia the glass is half full. So inakufungulia njia. Kama the money I've spent on this easy, utakujua. But
nilinua last year, si this year. This year ni kama 2-3 hivi, by the way. Zimekuanga, I've been having them. Ni ile I'm trying to find a place nizi display is because my 2-year-old muitanga 2-year-old tornado. Yeah, ni a force of destruction. Anaharibu everything on her path. Na ni dem. She's a girl, little girl, and I'd come up with she's worse than the brothers. Your energy. Anyway, so muzificha hapa hivi basement. So because nasema ndaanza video niko na top down hapa setup. Ndaanza kudu video nionyeshe how they look like. Kama itakuwa boring, who cares? Mtashare tu. Alafu ingine ni for the sake of insurance. Ikiharibika sema, oh, I've lost all my planes. Hivyo, alafu niseme hivi. They're interesting, angalia, zinaka hivi. I wish ningefungua moja, ni vile tu it takes some time. Next video ndakuwa na unbox, mtaona. You do something that makes you feel good. Kuna historical site ya itonga, kama Kenya Railway, hapa itonga BS, Burlington North Santa Fe. That's the new company. Ilikuwa Burlington BN ilikuwa hivyo, so company mbili zimemerge to BNSF. Santa Fe ilikuwa Southwest, Burlington ilikuwa North East. So those companies wamemerge. So ilikuwa BS and Burlington North Santa Fe, BNSF Railway. Kuna history. Okay, there's more about trains na engines. Kuna a whole museum about hiyo. Man. So mbona kaya home na kuwa stressed up, enda watch your museum. Alafu of course utaenda huko asubuhi, you could meet somebody you knew. Nimeenda kwa, I mean there's so much stuff to do, but ni ile tu, maybe ni ile tuko uko mweusi, kuna wazungu around where you feel uneasy. Kama why would I go out kwa still waters nipige picha za ice sculptures? Ice sculptures can only happen in the winter, ndio wachonge. Nimepost hizo video by the way kwa Maisha State's Facebook channel, karibu 300 photos. I love that. Kwa nini? It gives me a purpose in life. Even when I'm bored, I can still do something interesting. Mwona hivyo. Kudu hii live, kukaa chini kudu live. My wife hates it. So danganyi. Yes, ama tu, you can do better. Niambia, can you help me set up the setup? Amekataa. Hata nimeogopa as a sabotage. Juu, apendangi nikikaa hapa live more than 2 hours. No. So nimemove hapa hivi. Hata hiyo wamenichocha. So nimerearrange the other room. Ndawashow, si big deal. Sababu ilikuwa temporary, kama studio temporary. At least hapa ni kama almost permanent. Is because the last 2 days tumekuwa na below 0 temperatures in Minnesota. Below, let's 38 below Fahrenheit. I think kama 27 ama 21 below centigrade. Niko naangalia temperature Nairobi na cheka tu. Angalia temperature Nairobi. Na cheka tu kabisa. Mwaga na Nairobi hapa tena show. Angalia Nairobi. Hii ni iPhone. Color yellow inamaanisha warm. 15, minimum ni 15, 17, 15 kesho. In Nairobi, angalia Nairobi kama mtaona siji hopefully. In temperature Nairobi naona. Ina view kwa siji. I focus ndio Nairobi. Sawa. Okay. Everything iko red, inaonyesha warm towards warm temperatures. Aya. To switch to Minneapolis. Naona. -17 sahi as you speak. Angalia hiyo. Blue. Hata kama itaona siji tafika macho. Hata mwezi yana sijika nini. -17 saidi. Kiangalia hivi ni depressed kwa sababu hii ni Musa manatumianga Celsius ndio nijue how it is. Kama leo ni -25. Highest temperature leo -16. Ndio kwa minus. So 25 ni a higher number, but kwa ile scale ya hivi ni a lower number. So tuko -25, highs ya leo ni -16. Kesho ni -9. So kesho itakuwa a little bit warmer than today, sababu itakuwa -9. Sikia story na celebrate. Alafu before tukuwe 0 ni Tuesday, wacha Tuesday. Ile Tuesday nyingine ya sijui itakuwa February ama nini tu date. Itakuwa 1 2 see hata sijui ni lini itakuwa 8. Yeah, February 2nd ndio tutakuwa 0 degrees. February 2nd. Uzuri next week kuna show ya RV show. There's so many shows in Minneapolis. These will happen indoors because of weather. I will go. Nda record? Maybe not. Kama ningekuwa na Ibra tungeenda juu nipoa kwa interactive. Kitu kama hiyo. So you have to find things that zina build positivity. Nimeenda sana mpaka nimeacha kuangalia ma Q&A. Hebu tuangalie. I'm missing something. Nimetoa TikTok leo by the way. TikTok hakuna leo. So kuna story mob. Great to be back. Wesley Tanui. Vipi Wesley? So kuna you don't like truck driving, Albo. The blue collar industry needs people like you. Say, I don't like it,
but I like the money. So the two way. I don't like it because it takes my time to do fun stuff, but I like the money. So money is the only reason why. Other wife is a psychologist. She can look for a job. Will the job make $1,400 a day? No. I made a job 2 days last week. Ni karibu 2,000 something already. Hata kitu expensive bado. So that's what it is. Question ingine ni, hello, my daughter did her Form 4 last year and she wants to enroll nursing uko. How can you help, please? Ni Lilibeth Gadure. I can't really help. I'm going to be honest. Kile mudu ni ile, I'll guide you on how to go about it. Mona. The best she can do ni ile, wacha apply shule. But isikuwe the only thing she wants to do. Wacha ingieta kama nursing ile ya nini, kwa sababu kuna watu kwa Kenya sahii ma nurses au wendo nasoma sijui nishongaje nursing school Kenya nimesahau jina. Alafu unafanya NCLEX. NCLEX ni kama TOEFL. Ile inakuwa allow, I don't know how to describe NCLEX. Ni ile inasema whatever you study hapa hivi you know enough to work in America. Mona. Nursing is really good in America, by the way. Kenya it's kawaida ndio. Niko na mbona dem plan ya nursing anasema singine hata walipu on time. It's so much problems. Hapa iko so valuable. Median ama minimum bottom line nursing. Bottom line nursing kuna nursing degree ni 7,800 a month. When ni the lowest nurse, yani kuna RN ndio umeanza. Wachana ile bila degree, wachana ile ya caregiving, wachana caregiving. Hiyo ni CNA, certified nursing assistant. Wachana hiyo. Naongea juu ile umeenda shule kama 2 years hivi. RN, minimum RN ni $7,800. Sikudanganyi, by the way. 7,000 is good money. Sikudanganyi. Very good money. Especially for a nurse, man, it's good money. 7,000 is good money. Other in the US standards. Do you 7,000 divide times ni kama almost 100,000, almost 6 figures. Alafu ukienda graduate nini ukuwe na 2 years RN, uende ufanye ukuwe Bachelor of Science in Nursing, ukuwe na undergraduate, maybe the 11,000-12,000 a month. That's good money still, 6 figures. Ukienda kusoma umaliza after 1 year ukuwe BSN, sasa unaongea juu ya $250,000 plus. No, depending on what category. Sababu bado ukienda job, wewe ni mdosi, when you're the manager nurse, by the way. So kitu kama hiyo ni very profitable. Hata ukianzia Kenya, sasa ile msimangaje ile concept ya make sure you kill 2 birds with 1 stone. No. Usirely na kitu moja full time. Always do 2 things at the same time. Itakuwa poa hivyo. Ile you're doing this while doing this. Doing this ndio usikufe moyo, naona. Usikufe moyo. Ingia itongaje? Kenya Medical MTC, Kenya Medical Training. Something ile nimesahau jina. Ile unaweza train kama medical ya Kenya. Ingia hiyo uanze kusomea nursing. Sababu the nursing you do in Kenya is the same in America. It's just in America it pays more money. That's the same thing. No. Anza nayo. Build career. Another challenge ni ile kupata F1 visa kuja kusoma. Na una ile financial background, they might give you a hard time. Alafu let me realize watu wengi oga hivi, most of the 19-year-old Kenyan kids hawako articulate enough. Kwa nini? It's our education system. Yani people who can defend themselves at a 19-year-old, they're very few. Ni kama maybe the system, sababu my kid kama sahi my son ako 11 ama 12 ana turn 12 this year. That's why I'm confused. Ana turn 12 this year. So he's an 11-year-old. My son can give a speech mbele ya watu. Kwa nini? Shule na wafundisha hivyo. Yani you can actually write some notes umpatie, he can give a speech as an 11-year-old. Imagine my son. Kenya unless ulikuwa na ile extra curriculum activities, kama ulikuwa maybe theater, ulikuwa na ile nimesahau jina, ile poetry, you're speaking, public speaking, ile kama ulikuwa poetry, they don't call it in America you talk public speaking. Umeona? Yani my son is a little bit akona ile tendency towards art. So kama mimi communicate hii Maisha States, hii nimelearn. This is acquired knowledge. This is not me. This is acquired knowledge. So napata a 24-year-old in Kenya atakuwa naive, timid, akona uoga. They've never spoken in public. So kienda embassy, ile butterflies in the tummies na muharibia. Unless wale watu sijui kama it could make a difference kama ni Mkenya yuko the other side na mu interview, but again hata sijui nisemeaje. Yani
kuna ile I wish though ni American embassy, si Mkenya ameandikwa job huko. Kuna ile people wa team wana grow kama wana uoga kwa very scared. Nimemeet 19 year old wana like ile confidence. My son is very confident. Nampatia mwambie go speak about the P51. Inatumia kama leo niko hapa leo. I can give an illustration. P51 aeroplane. No, P51. Talk about this. No. Ataanza what do you want to do, Daddy? Just tell me what I told you about the P51. P51 is one of the best planes. Also, really win World War II. It's not really a world war. So ilikuwa according to PLO, ilikuwa ethnic war. Yeah, wazungu ilikuwa white on white crime. Ambitions are conquering, whatever that was. Si ilikuwa war. Lakini there's a story behind the red tails. Sawa. Ile the Tuskegee men. It was a Tuskegee experiment. Military ilikuwa discriminate watu weusi wasiende war. So they gave them very old planes, which I should buy that too. The story yangu makes sense. You can be my son. I'm going to buy the other plane too. Hii ni P51 Mustang D. D ni kwa the latest variant. Kulikuwa na A, B, C, D. Ilikuwa na upgrades. So you can be my son. Just give me a 10-minute speech about the Second World War. Topic ikuwe P51 Mustang plane. Atakaa chini aniambie tu. Articulate. Kwa nini? They do this every day. Klasi yao kuna rotation. Dile, yani kuna every week kama groups yani. I think there's kama 10 even. So you come an 8 or 10. I don't know kusabu watu who move out. There's a family that moved out. Say they are 10 in their class. So napata in the whole semester kama ikuwa 2 weeks ago was my sons ya kuongea. Yeye kuna give presentation for class about whatever they're studying. So unapata education system ya hapa hivi it teaches you public speaking. So unakuwa confident in how you defend yourself. Kenya tuko very timid. Ni ile kama colonialism, naweza sema hivyo. Ile the teacher speaks, everybody mute. Karibu niseme jina mbaya. Mute. You don't challenge the authority. Sikia story. You don't challenge the authority. You're a good boy or a good girl. You sit down, fold your hands and put them between your legs and pretend to listen, whatever that is. My son yonge na mkono anani challenge naona kitu hiyo. So your attitude you. So kienda kwa embassy to get the visa you need to have that attitude ndio upite. Mimi siku hizi somewhat niko nayo, because I speak forcibly sometimes. I could sound so as if niko 6 feet 10 feet tall. I'm just 5'9". I say it's very short. Lakini ile unaongea na ile gravitas. Any the tone of voice they want to answer your question. That's why watu wengi wale kuna deep voice au pata more audience. Kwa nini? The voice itself, perception ina change somebody's mind. Naona. Kama sawa ni mwanaume kuna ile deep voice. Ukiongea na dem shamwagika. Unaona? That kika hiyo. Bad example, but you know what I'm saying. So napataka if you're 19 kwenda embassy itakuwa hard kidogo. You're very timid, you're very scared. So mimi nililearn kukuwa bold. Tukienda job, I'm bold respectively. No. Sikui bold arrogantly. But sometimes it's good to be arrogant. Sometimes I wish I could just be a little bit arrogant. I can speak my mind. That's it's a lot of money. Nangalile liability, asset. Let's dwell on assets. We're too bold but respectful. But I can be bold and arrogant. Kama also comment matope hapa hivi. I can tear them down if I want to. Mini debater. But musamangaje, what's my end goal? What will I achieve? The best ni ile, watu tu wakamkuona tu, eventually they will convert pole pole. Watajua tu mimi, na msene mbeti, ati mudanganya wase, I'm just lying to people, niko Nairobi. Oh, really? Nika post video next naendesha kwa snow. I did that intentionally. Alafu nikamficha. Hata sikumwambia jina yake, sikumpatia shout out. I'm making content anyway. Kuna hiyo bold, be bold. Alafu utaanza hizo questions. Utamove so many places. Usijidoubt by the way. In my own analysis, ukikuja hapa hivi wazungu wengi wako na opportunity but wako very mediocre. Angalia kama president wa Kenya president wa America sahi. Kisabu kweli kabisa, huyu ni mtu aliingia Ivy League school kama alienda Ivy League school. Yaani alienda Alliance ndio the best high school. Alliance hizo hizo jina za high school. Ilikuwa nini? Prestigious high school in Kenya, not because of merit, because their parents had more money. Naona hivyo. Ilikuwa aitwangaje legacy students. Ile tu because your dad went there, you're such a
D grade student, but because you have money, they'll keep some legacy because baba yako yo donate kwa hiyo shule. So it's like they bought your admission anyway. Kitu kama hiyo, legacy students. No. So but hawana ile confidence. So even running things hawajui kile nafanya. Alafu wako arrogant na hawana ile background ile ya ku, anyway, you know what I'm saying. Tuendelee. That's what I'm saying. So kama Lilibeth, jina yake Lilibeth. Mtu wako kama kwa 19, kama kwa ile personality ya kuwa strong ile, jaribu kuenda embassy achukue degree. Kama hawezi, anza na hiyo degree yani, ni sababu when you're confident with what you know, inakuwa easier kama mimi sasa hivi nini kwa live. I've done this so many times. Niko episode gani sasa? Niko episode ni 109 ama 110. I think ni 110 hii. Let get wrong. Episode 110 Maisha States. So I've done 100 of this. 110 of this. So over time unaget ile confidence. Hata ukiona nini yangu, I can't survive on TikTok live. Sijui kwa nini, kwa sababu nikianza muoga na uoga. Alafu na pick up, alafu na kama sasa hivi le nimezima TikTok ndio naona I'm paying attention. Imenisumbua. Nimeupdate, imenichanganisha. So unapata na losing ile confidence really quick. But you need to have a smart way ya kuhide. Because kwa jobs za office hizo passive aggressive, somebody said that before. Ukikuwa ile timid, people will they will walk over you every day. Na si ati wewe si smart, you're smarter than all of them kwa hiyo room, but because uko timid na uko scared na uko confident, you look like you're weak. No. So lazima stand up, unaongea, ukiongea hivyo unanyamaza, wanakusikiza. Kama mwoga hivyo. Mwoga na ideas zote ndio hii akili ndogo inatoa wapi hizo information yote? Kama akili yako pia ni the same. Utakuwa na hizo story. Yani you have an answer to everything confidently. No. Watu wengi lack you. That's what mtu anaenda embassy, kama umeenda church, umeenda sema okay, mimi kama umeenda kama wewe ni Catholic, if you're Catholic, uende kwa father, uende kuomba forgiveness kwa ile booth. You're so lonely and spirit, alafu unaambia Father, I have sinned against God. So yani unaenda na itangaje nimesahau ile unajinyenyekea. Kuna vitu you can't make it kujinyenyekea kwa sababu mtu ana time. Kwenda American Embassy you have 3 to 5 minutes. 3 to 5 minutes to convince you and say this is what I'm going to do in America. Boom. Ukienda confidently prepared, the first 1 or 2 minutes you say the right things, atasahau zile zingine. They won't even get to the sababu ile what happens ni ile maybe they have 3 questions. Some example 3 questions. Akulize the first questions, you're not confident enough. Because you're not confident enough, convinced because of your paperwork, but you can't defend yourself. Then they'll move to the second question. Alafu tena ukuwe timid. Then the third question, they'll ukuwe timid. Alafu the fourth and fifth ni ile unaona tu your paperwork inakaa sawa, but your presentation is weak. Waseme, let me give him a chance. The fourth question, drop ball kwa hiyo fourth, hata mtu kwa fifth, atakupatia sijui ni pink slip ama whatever, ukwambie you can qualify, weak family ties. Because I know this thing, but ni ile confidently inakupatia hiyo kuingia kwa hizo, sababu America watu wanga very confident. Kwa napata msaka confident, hi elbow, ama kutumia DM kwa TikTok. Sasa mwanza hi ni ya nini bana? Get to the point, straight up. No. So kinambia hi, I don't even know you yet. Mabusa mangaje, because it's my brothers and sisters, and I know, imagine sani mimi, perspective, nasema, hi, how you doing? Alafu ananiambia, well, alafu anaanza story immediately. You don't need to, no. Timid hiyo koloni umefundishwa hivyo, mindset. So to the next. Mwambie hivyo, kama kwa 19, I think it's better kama aanze kusoma Kenya, at the same time apply. No. 2 birds with 1 stone. Ingia shuleni una apply. So kama mimi nilikuwa nasoma business school, nikapata green card, nika-interrupt your business school. Okay. That's a good thing. Sababu nasemaje, hata nikianguka sianguki back to high school, I have something else yani kama nitongaje. Ile cautioning, hiyo jina nimesahau. So next ni Generally Michael. Ama ni Michael, I think it's Michael. Ni aje albo niliona mse akidiscourage watu juu ya tracking and doing many jobs. He said the trackers suffer permanent brain pain after 10 years of driving. Utamuliza hivi, kama ulioneo msa kisema hivyo, umulize, who conducted the study? No. Who conducted the study? I've been driving truck for 15 years. Do I sound to you like my brain is broken?
It's a good question to ask. No. Kwa sababu ni statistics. Sababu siku hizi najua hiyo game ya kwenda viral. I know how to do that. Ile tu my intention ile samangaje. Maybe I'm spoiled. Somebody samanga albo utaikuwa you'll never chase the YouTube and TikTok and social media money. Kwa nini? Because make enough money doing other things besides social media. Sina hiyo interest, vested interest. Kama kuna mse fulani nimesahau jina yake pia. You review makamera, manini. This guy was a producer in Hollywood. So you shoot videos kwa nyumba yake. Naona. You can tell si maskini. Sababu hao yake there's only yeah na wife yake ama girlfriend. The two, but the house is big. Big. You nunua makamera, ananunua kamera zote from the smallest to the biggest. Alafu anazi review. Alafu ana give away. Alafu ananunua wengine. Smallest to the biggest, ana review, ana give away. Naona. He doesn't even need the YouTube money. And I need to ile attention ile kuambia wase. Imagine. So when you're not motivated by money, auta chase hizi ma short term goals kama kukuwa viral. Sababu viral kitu ita hit sahi, alafu idae kesho. Naona. Longevity ni ile kitu ile 3 years from now if you revisit the thing, it's still valid. Kwa nini? It's inachukua ile the test of time. Ina beat the test of time. Muona hivyo sasa. So, kama sasa 10 years, I've been driving for 15 years. Maybe nikianza tracking my brain was broken. Yeah, maybe. I think so. I think my brain was terribly broken nikianza tracking. But I'm actually wiser. No. So, kama likwambia study na one sentence, mimi niko na lifetime experience. Believe me, I've been driving truck for over almost 18 years. I got my license in 2008, by the way. So tuko 26, almost 10 years, 20 years I think. No. Alafu my business nimeanza local 2010 September. Ni kama 2011 say example. But lazima to count 10 anyway. So kwenda mbele utarealize I've been driving for over 15 years. So what do you mean 10 years driving? Kuna specific maybe study. So ukienda over the road, hauna familia, hauna sababu mimi the one thing I hated so much ni kukaa barabarani bila mpango, unaona? Na watu wengi sijui nisemeaje in a nice way. Watu wengi who drive truck or truck driver who drive truck, especially wazungu, hawako soma. So unapata tu msee anachukulia hiyo kitu ya driving kama tu is a way of life. Wanaendelea kukula ile unhealthy, wanalala. Yani they don't take care of themselves. Unaona? Mtu smart, kuna Wakenya ngapi unajua drive truck? No. Very few, by the way. Jua Kenya soga tuko chap. I think so, overall. Ile, maybe, there's about two from my perspective. Everybody moves your trucker, akunanga msemu nono. Kila mtu yuko average tu. No. Unless kawa ni mimi nimeona kidogo je niko home 2 months. Nakula tu. Hata nimepungua saa hii. I was eating 2 months before Christmas. Si sana hata. Ni ile tu, saida kulanga 1 meal a day ama 2 meals a day. So, anyway, tuendelee. I don't think it's true, ni statistics tu, ulisikia tu. Good question though, usiogope, ni mzuri kuisema ndio to clarify, ndio usikuwe na hizo wrong assumptions. No. So kuna, have you considered writing a book about your journey and tracking? I have, lakini who's gonna buy the book? That's my problem. Afadhali ni focus na vitu zingine different. No. I have to. Kama my plane collection. No. This makes me happy, by the way. This mlima hii. No. Chini kabisa ni Kenya Airways. I love that. No, Kenya Airways. This is really good. Hata sijamaliza. Maybe by the end of the year nitakuwa na 2 towers ya hizi. This is everything I own. Model planes. Real kabisa, real. I'm tempted to show you. I'm really tempted. Itaharibu video but I'm tempted. Nafunguliwaje? This makes me so happy. Sababu ni ile I take pictures too. Ni kama a new hobby. Junigundua kuna air show every city, everywhere. No. This really makes me happy. Nafungua kweli. Acha niwashow what I'm saying. Oops, naangusha vitu. Okay, hii ni a replica 1:48 replica ya the real thing. No. Hii plane ni vintage. It's only to own this plane ni kama $2 million sahi. No. So I don't have $2 million, but I have $100. So angalia hii ni model plane. Angalia, look at that. That's like kuishika, angalia. Kama ni itaonekana sijui hata. Okay, ile view ya plane, angalia red tails. Naona red tails inakaa hivyo. Naona hiyo plane. This is the real plane. Iko painted na kila kitu military. This makes me happy. Hii ni collector's item. Naona inakaa hivyo, red tail. So this is a plane. I love doing this. Hivi kama hii. I can't afford the $1 million plane. So imagine leo niamke nikuwe millionaire. What do you think I'll do? Nitakuwa na a real collection of these planes. Naona. Acha nifungie. Mtu yeye sijui niko nayo hapa hivi. Utakao. In everything, by the way, replica. Sawa. Kuna stand,
alafu kuna hizi ma accessories kitu kama hiyo. I'll unbox it later on muone demo kama ita make sense. Hata sijui itakuwa top down camera ama hivi ama I don't even know exactly how I'll do it, but ni ile information ile semaje it ties suppose naongea juu ya P51 alafu I have this model plane. Now ukiwatch when I tell my kids history ya Second World War alafu naonyesha plane, Daddy, I know why it's red tails. Why? Because the tail is painted red. So wanaiona inakuwa visual. So ikuwa visual because that's how mostly they learn in school. Watu wangu shule yao wako na trip next week. Yani when they touch on something ile ina exist, kama tuseme like now they are going to ni sign nini document nimesahau. Situmiwa ile permission you sign it's okay for them to go for the trip. Ukidecline sawa pia, but it's good waenda na class yao. So inaitwaje, they're going to a bank when they learn about financing. I love that. My kid, my oldest son, next week they're learning about financing. Got to come explain here how people invest money. Can I be we're going to that next week. My math teacher said, really good. Hata mimi ndaenda, by the way. Kama niko home ndaenda. Ndasema I'm just helping with the kids. I think niko na basi nikaenda. So they're going to learn about financing. Practically, unakufundishwa na mtu a financial something. I don't know where they're going. Kuna nimesahau hiyo jina. I signed for it already last week. So any education in America is so practical. Nimusemangaje, sisi kuko malicious. It seems like our colony, the script they give their own people is different from the script they give their colonial something. No, it's different. So imagine the reason why Kenya still think that I think au kienda shule iko directly proportion to fundishwa theory. No. Alafu na obedience. Hapa hivi nafundishwa ile liberty, how to think na kila kitu. Except siku hizi kuna wasi fulani sijui au watching ma TikTok. Mwisho na TikTok by the way. Yani ni kama scam. Video unapata you can't even musema hivi whenever somebody sends me a message on TikTok. Muangalia profile picture yao. Alafu naangalia page yao yote before ni answer. Ndio nijue who am I talking to. Ukiona ile wimbo ile ma lip sync naona oh my goodness. Sasa sema tu ni answer tu ile hivi. Kama kuna mse fulani ameni message TikTok, I can say that. Nimeangalia TikTok yake, you make my skits. Sawa, ana making my skits. Hata nimesahau jina yake. Very good skits by the way. Very good. Yani he's a good actor. Alafu kuna video mob I was very impressed. Nikamwambia hey, good job. Alafu ameniambia I need a camera. Nikamwambia man, niko broke sahi. Ameniambia nikikuja na camera nimlete camera to record. Nikamwambia I can act but I can buy him a camera. Because I'm impressed. I'm very impressed. No, I'm very impressed by the way. Whatever he's doing, akona 600,000 followers. But hiyo content yake iko so good that I can't help it. Lazima nimwambie. No. Sababu kama nani watch hata na feel ni kama sijui semeaje niko beneath because yani you act. So what I'm saying ni hivi, if your kids are going to school in Kenya, sisime Kenya, whatever they call extracurricular activities kama drama, play, speech, those things make more money in America than in Kenya. In Kenya lazima mtu ai-create. Kama sasa mwana Kenya kumekuwa na so many podcasts. Naona. Alafu nimegundua wasa do podcast Kenya, they are cheating. They are cheating by the way. Everybody is cheating. I understand why. Naona. Kwa sababu they seem to know something that not everybody else does. Nashindo, how come e-podcast is so successful hivyo? What are they doing? Alafu na investigate sana. Napata most of these guys who do podcasts wanafanya kazi radio station. Come on. No, that's cheating. Naona. Kwa kama albo, naona. Self-created. Na nunua camera na make pictures juu na kaaje na kama sahi leo nimemeki kitu in less than 30 minutes. Naona. Hii kitambaa in 30 minutes. Hata si accurately. I'm taking my chances. Hata camera nimeadjust it sijui how many times. Nimeka light hapa nikaka light hapa. I don't even know how it looks like. Naona baadaye. Nasema tu bora tu content itoke leo. Niko na live Q&A. TikTok imekataa, so too bad for TikTok. Imekataa kabisa. Lazima niangalie imeupdate alafu ikachanganyisha kila kitu. But ni ile semaje, take vitu practical seriously. Juu kama hii weekend kulikuwa na podcast moja inaitwa nani? Ni Kisiangani podcast. Nimeona kwa Iko Nini podcast.
nika watch itwaje 24 hour something podcast. Ni ile nikafikiri I thought it was going to be interactive. Haikuwa interactive, ilikuwa tu ana bring my guest over. Sasa kauliza I would love to talk to that guy kwa sababu nakani kama pia kuna experience ya radio. Naona mimi I don't have anything by the way. I wing it. If it looks professional ni practice. Ni practice by the way. Naona kama leo nimeplug in microphone directly kwa computer. Naona hii microphone. The last time to be a microphone nilikuwa nini 2 years ago. Road, no. This is the simplest format niko naye. Because niko mbele ya table hapa hivi, I don't know what to do. Lakini hawa wase wengi iko nini podcast na ni mwaf amekuwa radio. So they know something extra. No. So meaning hata mimi let me invite you the whole day. I don't even know why. Acha nijitoe kidogo. Acha tuko comfortable anyway, tuko comfortable. So ni hivi, nimesemaje? These guys seem to know something more than everybody else. Kumona doing radio station. So kama ile proximity kwa how people present, you can transfer that to your own personal thing, which is a good thing by the way. Kwa nini? Kwa sababu saa hii there's a culture inaweza kukuja, kwa sababu hizi vitu si hard by the way. Most of these extracurricular activities, the more you do it, the better you become at it. I hope wasewa watata kudu TikTok ile ku lip sync na ku dance. I understand that's what TikTok wants you to do, but hiyo si nini, ongea na wase kwa ile confident. Kama ni madem naelewa wako marketing, they are looking for an American husband. Naelewa wako marketing. Machali mwaze wacha na hiyo story bana. Wacha na hiyo story. Ama pia kama unatafuta sawa pia. Ongea juu ya kitu. Sema hata do commentary. Talk about your, sababu kuna msali sema last week, asemaje? Nani akasema hiyo story? Alisema sometimes mimi kwa depressed hatukuwa na social media back then. Sikizi mwoga, by the way, I get depressed too, by the way. Si ati nime escape, ati I've escaped everything. Ni ile mwambia na wife, doing the live session on Sunday, na my new friends make the last 3 years, ni kama therapy kwangu. I feel fulfilled. I feel kama niliset objective, nikaiachieve, and I get to make some new friends. No. And I get to help some few people. So I feel good about it. It makes me feel good. Ingawaje na hapa hivi nitukanwe, nikuwe threatened, niambiwe sijui nini, you take too long, you should naambia too much. She hates it. It's a dangaji wife, you hate his story sana. And she hates it. So but it makes me feel good. Kama nimeachieve something, I look forward to it. There's nothing that I look forward to like this. That's almost a perfection. Kuna lights hapa chini, nime rearrange. I didn't want you guys to see this, but too late. No. Kama hii collection hii. Yeah, jaza kwa story bado sijui kwa nini. I think because pia I spend more money. Umeona? Nime bring my camera hapa. I'm going to be recording itwaje nda record something else different. Juu leo ice bado kwa mtaa. Vile muji wanga Trump administration, when you complain about something, they double down. No. So juu amu watu wawili sahi hata stop watatafuta tena wengine. Ama ni hivi, yufanya hivi, ana do something weird, muna complain, ana double down. Alafu mkienda complain sana, alafu kwa kuna consequences, ana back off slowly kama kwa ifanya. Alafu anaanza a new controversy. Umeona? Mbona sumbua sasa kichwa hivyo? Kama yani we are all going through itongaje up and down whatever he feels like. Akisema leo ni hivi, leo nimeban 73 countries from the world. Kesho amke nimeallow 50. Nimeongeza 150. Tariff ni 100%. 25 kesho. No, oh my God. Is that really leadership? I don't know. Is that really leadership? Roller coaster. No. Ni kama tuko part of ya itongaje ile Kardashians, itongaje historia. Ni kama tuko kwa, what do you call this, man? Reality TV ya mtu fulani. No. We are part of the ubani ile, it affects us in real life. Anyway, Q&A. Have you considered writing a book? Okay, nishamaliza hiyo. Inasahau. Leo niko nini? So, hey boss, mimi boss kweli, acha story mob wewe. Mimi si boss. Hizo mashini za DJ, siku utachoka uniwekee, nitanunua. Zika hapa nyuma, nimezi hide. I didn't want to distract people. Zika hapa nyuma, by the way, DJ. Ni ile, once you start doing video, inakuwa hard kudu DJ. Kwa sababu DJ ni kitu kwa, every extracurricular hobby thing takes time. It takes time kuibuild. So, sai DJ si priority. I'm still learning how to use camera. Izima, yani more na difficulty. Kama when I take pictures sometimes, napata zimekuwa mbaya. I feel bad about it.
So naenda na watch video, nasema okay, naenda na attend hizi masemi, na pia hizi kuna hizi manini, hizi sijui kama mko na Kenya, sijui kama iko, unapata kama kuna duka inauzanga makamera, kama tuseme a camera store, kama B&H every once a month or so, awagana forum flani, they invite a professional photographer akuja give speech, alafu kuna Q&A session. Sometimes yoga live. I can't travel to New York every day, but believe me, if I wasn't driving truck and I had money, those are the kind of places I'd be going to just for fun. But there's nothing as good as traveling. Sikudanganye, by the way. I used to do that before. There's nothing as good as traveling. Ukitaka kumaliza depression yako, start traveling one. Oh my goodness, every move ni adventure. Every move ni adventure. Mimi nimetravel, musemanga hivi, my history ya kutravel ni hivi. The first time ni travel, sikuwa na ile situation awareness. I was leaving Kenya to the United States. Hiyo sikuwa na choice, hata kwenye maji kidogo. Nimeka over 2 hours. Oh my goodness. I'm in trouble. So the first time ni travel ni hivi. Ni travel from Nairobi 11:45 p.m. on Sunday to Amsterdam. Ilikuwa kama almost 9 hours, 8.5, 8:45 plus minus. Nikaland. Kakuwa na 6 hours layover. Alafu nika travel from Amsterdam to Minneapolis St. Paul. Kaingia hapa kama 1 hivi. But then your plane, your route, ina exist paka leo. Paka leo your route ina exist paka leo. So that's my first travel. Yes, I enjoy sana. Nikuwa nervous, nikuwa first time in a plane. I don't know where I'm heading to. It's a new place. Nikuwa anxiety, all this crazy stuff. Yes, I travel. The second time nilipanda ndege, I was going to Seattle, Washington. No, kwa Wasaper headquarters. Seattle. So, sio Saper, but ile Seattle, mostly. Mkenya Marekani. Anyway, so kwenda Seattle, nilipanda Boeing 757. Now I know what it is. Kwa nini? Because the first time shindwa, I'm still debating. Kutoka Kenya nikama nilipanda, yani all my life they panda Airbus. I don't think shape panda Airbus. I don't think so, by the way. I've never, ever been on an Airbus plane. Ever. Move fly na Boeing all the time. I don't even know, coincidence. So sababu, so nikatoka, according to my calculations, knowing what I know now that I didn't know then, kutoka Kenya mpaka Amsterdam lipanda Boeing 757-400. I know my planes, by the way. I know all my planes. I know everything now. That's how crazy my mind is. Kutoka Amsterdam mpaka Minneapolis lipanda Boeing 767-300. I don't think ilikuwa ER ni extended range, but ilikuwa Boeing. I remember quite well. Ilikuwa very old plane, kama 3 ya kuenda 44. Yani KLM ilikuwa very comfortable, brand new. Europeans take their things seriously. American, oh my goodness, Kickoff bidi zina shake shindo. Hii ni America, kwani tunaenda ghetto nini? So even ndio dini yangu nilipanda 747-400, nikapanda 767-300. Kuja hapa Minneapolis kwenda Seattle for the first time, ile local flight hivi, nikapanda 757-300. Naona hiyo nini? Kurudi na 737 maybe -400 kituka hiyo 700 ali change new generation. Alafu nikaenda Miami, Orlando na Southwest ilikuwa 737-800, nikarudi na 737-800 kurudi hapa hivi. So I've never traveled na ndege anytime before, but nime drive. No, driving is really fun because every mile it's a new thing. No, una learn as you go. So there's nothing as good as traveling. Ina ease your mind. So kuja America hapa hivi alafu ukuwe na stress. Just travel. Simple. Meaning you need to make more money. No. If you're making enough, save some money, put some money on the side ya ku relieve stress. No. Self-care. And Mexico. No. Mimi tu nile, the only thing that prevents me from traveling sahi, kuna 2 aspects. Do you want me to be honest? Number 1 ni hivi, niko na watoi 3, alafu number 2 niko na wife. Na wife akwage na take vitu zake very seriously because anajua mimi nalipa bill anyway. So mimi ndio backup yake. So nikimwacha peke yake ata complain. So that's what is travel. Lakini traveling, every experience ni kama unawacha stress behind. So kama uko stressed na uko stressed up, hata kama unafanya job ngapi,
take some time off, enda Las Vegas for a weekend. Don't even do anything. Hata tu fly, uende ufike pale hivyo, ulale kwa hoteli, ukule lunch, ukule dinner, utembe kidogo urudi, alafu urudi. If you like the trip, next week, 2-3 weeks, do it again. No. And uchukue rental car, just do some fun stuff. Uta unwind. Lakini kwa tu routine. Kama mimi I've been stuck in the house for 2 months. Kudu hizi mavideo zimenifurahisha. I've done so much, nimecatch up na video zangu zote. Paka nimetumia best yangu fulani nilishoot wedding yake, ilikuwa for free. Sijui ni 10 years ago. Nimetumia picha last week. They didn't pay me though. Ilikuwa free. So I've done so much, by the way. So I'm learning. Ile extracurricular. Take extracurricular activities very seriously. Because hizo ndio zita-relieve, besides the profession, zitakuwa zina unwind. Hizo ndio unwinding things. So tumeenda 2 hours. So sijui kana ingia TikTok, I don't even know. But acha niende kwa next question. By the way, I've heard you mention about bringing your parents to the US. So did you sponsor both of them, or you can only sponsor one? Both of them, if they're here. You ni jibu ama ni swali. My mom amekaa hapa, I think ni 8 years. My mom, I think almost 9 years. My dad ni kama because they came wakarudi. Acha nione. My daughter is 15. Walikam the 3rd birthday. So my mom amekaa hapa 13 years. My goodness. 13 years. My dad ni kama -3, 10 years. No. So my parents have been here 10 years. Wako 70s wote, by the way. So I sponsored both of them. The happiest thing of my life, by the way. Buda ango akona my dad, acha sema my dad, jisema Buda nembwa. Buda ni shenya millennium. Albo, yuni ni shenya millennium. My dad alikaa Kenya 3 years peke yake akaboeka. Nikamwambia kuja tu tuishi hapa, akakuja. So siku hizi last year I traveled Kenya 3 times. See good things. Ameenda sijui ni funeral ingine. Alafu sijui kama iko Kenya sasa. I don't know if he's back. Maybe amerudi sijui. Alienda December pia. So I'll travel back and forth. But that was one of the happiest things of my life. Juu saira si eti ni shida mingi. I get to see them every day. Mona. Ingawaje they think I don't appreciate that much enough, but I do. Wako tu 5 minutes away from me. They're not so far, by the way. No. My kids know all their grandpa, I think their grandpas from Kenya na wajua wote. So my kids wako na hiyo privilege kukuwa raised while seeing grandma and grandpa on a daily basis. That's beautiful. No. Hope was to move out. Waendelee hivyo. Kama my mom used to spend time na my 2-year-old wanajuana. No. Hata vile madhele kamkumuona ilikuwa last Sunday. Alikuwa juu my kid tumekuwa na yeye home for 2 months. He knows dad is home. So akaona grandma akaanza kulia. So shinda analia, is it out of joy ama out of pain? Ni ile amezoea every time akona grandma, daddy and mommy are not around. Saka feel grandma was coming to get her. It's funny though. But it's a privilege. It's a really good privilege. Kama my son amekuwa around grandpa and grandma since he was 2 or something. My son. No. Imekuwa hivyo. So basically it's a good thing. Niliwaplaya both, by the way, wako hapa both. Hata waambia kila mtu. Huyu ndio Albert. Huyu ndio ametuleta hapa. Awesome, I'm kila saa. Nasema, I want to shrink. Nasema, I don't want to do that. So, okay. OLY, nasemaje, frankly, nasemaje, sports has reminded me, Olwa Sports has reminded me of something. So, after sponsoring your parents to the US, are they working or are you taking care of them? If they are working, uliwatafutia job ama? AMC. America is very simple. If you have a social security number, na uko na ID, you get your own job. My mom, in the beginning, took on a job. Yeah, Walmart. The first job ilikuwa Walmart. Ile cashier. Ile very easy, whatever. So, tulimsaidia ku-apply. Actually, my wife did. Once akapata hiyo job, she knows. This job ni ile, once umeland job, to this day, my mom, yufanya customer service. Target. Walmart, kuna Walmart. Hizi ni kama stores. Hizi supermarket. Chain supermarket. Nationwide. Target. Ito nga Target. Ala nikidrive gari, video yangu ya nikidrive gari, the last video nikienda Stillwaters, kuna mali nipiga kona hivi kuna Target. That's where my mom works, by the way. Iko tu within the neighborhood. No. My mom, job yake iko kama tuseme 3 minutes away. But you drive bado. Because, so after hivi, my mom alinunua gari, akona 2022 Toyota RAV4. Alinunua brand new, my mom. And it's paid off in full, by the way. Alinunua brand new. So what they do ni hivi, my mom, you drop off my dad kazini, alafu aenda job.
so autoka 1 hour earlier, then after job jioni ile PM shift wote, so my mom goes akitoka job anaenda chukua my dad alafu anarudi home. That's what they do. Wako tu sawa, unaona. Alafu wanaishi na my sister pia na my brother ako on and off. You come weekendi, so tuko sawa kila mtu. You apply for them. Ukishakuwa na hizi mavitu za kudu job, kama uko na makaratasi ya kudu job, unatafuta job mwenyewe, si lazima utafutie job. But if I was rich enough, pana maadhi atataka kujua by the way. Yosema I like going out kwa sababu akienda kwa customer service, when she sees people anasikia poa, ile inasaidia ile nini yake level ya stress ina reduce. Akienda job ina reduce stress juu she has friends uko anaona ma customer, so yosema I like being there. So nimetaka kumwambia quit job, amekataa kabisa. So I get it. Hata mimi msemangaje, if there was one thing I would do ni kufanya kazi kwa store where I can see people on a daily basis. Ina reduce stress level. One of my best jobs in America ni kwa cashier. That was my best job ever. It didn't pay enough. Ilikuwa minimum wage $7.50, 7.5. Ilikuwa I used to talk to people on a daily basis. Wasana nijua, tunaongea, tunaanza conversation inaisha. That was the best experience ever. Sikuwa ikuwa stressed. And the things I was going through, I was yamini. Nikuwa broke, sina do, but every time I go to work, na feel kama kuna ile purpose as a new person. Tracking ni very stressful by the way, juko peke yako, but uko na do, so lazima utafute, yani live and take. Utakuwa na you'll have money but no life, or you'll have life but no money, so lazima utafute equilibrium. No, how to put that together. Nimeka sana by the way, but I appreciate sana mmepatia, those are really good questions. Unawafilia by the way, once mko na social security na uko na ID na 2 forms of ID na uko na green card, hata tafuta tu job mwenyewe. Anything you want, you can do anything you want. Sikiza tu do Uber. Uber ni ile una sign up na app, alafu you use your own car, personal car, and you're good to go. Sawa, Franklin. So tamaliza live, wasiende kulala bana. Imekuwa late sana. Nataka kudu TikTok baadaye kesho, sijui imekataa. Hii nime-update app nini? Imekataa kuwork vile nataka kuwork. So kuna hello bro, nani huyu? Wondering with justice. KMTC, yeah. So Lilibeth, wacha mtu yeye aende KFTC aanze nursing, alafu at the same time while he's doing that apply kwenda States. Sijui ka pesa iko, sijui, but ni ile 2 birds with 1 stone. Ndio hata akienda embassy yenye visa, she's still in school. Watu sawa kufanya hivyo by the way. It might be expensive sahi, it might be anything, but believe me, knowing what I know now, sometimes it's good to approach vitu kama hizo na 2 fronts. Ile ulikuwa high school, ukaingia college, ukanatafuta embassy F1. Ukimiss, you're still in college. Uja lose anything. Kuliko umepose life yako, umeka all your eggs kwenda American embassy. Uende pale unyimwe visa, now you're discouraged, you're stressed up, you don't know what to do. The best one ile, wacha ingie KMTC aanze nursing, because believe me, ukienda shule, you only do it once. No. Kuna wasa walitoka Kenya na KMTC, wakamapa wakafanya NCLEX, kama wako hapa NCLEX, wakapata job. They never did anything extra. Ni ile tu unaona for more money, wakaingia community college, wakapick some classes. Now they are nurses, they are making 6 figures. No. Na ukiona mtu nurse ni kama huyu mtu ameuliwa Minneapolis jana, ilikuwa was a nurse, surgical nurse kwa VA. VA ni place ya military veterans. No. Na wamemuua. Umeona? White on white crime. Sijini ya asini mbaya nao. Watu wa black tumekaa mbali, we try to tell them wakusikia. Wako nao ndio wako privilege. Anyway, that's not the point though. I'm scratch that. I didn't really mean that. It's so mean. A life has been lost. Hiyo ndio kitu, yani the big deal. Umeona? It didn't have to. Ni unnecessary by the way. Anybody who's in power kiangalia, it's very unnecessary. People should not die for stupid stuff. Anyway, ndio hiyo. So, kufanya hivi, suppose before uende kutafuta embassy, start doing, sababu ukienda embassy unyimwe visa. Minisha nyimwa visa 3 times. It's very discouraging. So, hata kama ina waste pesa, these are your kids. No, I do anything for my kids anyway. Najua mwonge vitu zinakaa wild and weird, but please, believe me, most of my experiences ni real experiences. Wacha mtu yeye ingie KMTC aanze nursing. At the same time, una apply ya kwenda embassy. Alafu usemeaje step by step. What do you need kwenda US? Mwambie tafute scholarship. Naona scholarship. Juu kuna wasoni ambia, albo, hebu nisaidie na hii. Alafu ndio kusaidia unapata the way I'm thinking and the way they are thinking, I'm 10 steps ahead. Sababu naambia umefanya hii, sijafanya. Anashindwa, oh my goodness. It's like you're asking me to spoon feed you.
Afu naambia msee, sikiza, I don't have time, I have my own kids. But nasema okay, nasema wacha nikuwe na live ingine. Nikiwa na live ingine ni explain that situation, au kuwatch hiyo. Then 2 weeks they start asking me the same questions again. Albo ni alafu kuna wengine wako tu ma contraire. Contraire ni ile whatever Albert says, they say the opposite just for fun, for the sake of being opposite. So msemanga hivi, wacha mtu yeye KMTC anze nursing at the same time umapply kwenda America at the same time. No. Whichever comes first. 2 birds, 1 stone. These are your kids. Uweni Lilibeth, imesema your daughter. Believe me, your daughter can make it, ama kuja kusoma, ni daughter ama ni nini, sijui. Tudangalie, confirm. No. I wish ungeongea na mama yangu. My mom's dream was always to move to America. My mom's dreams. Saka if one of my kids are in America, I'll come to America. So my sister alikuja hapa America. Kusoma pia, alikam kama ilikuwa doing health, nimesahau degree, alikam masters though. My sister amesomea India. Akuja the way she came to America, we have no idea. Because alikuwa India for 4 years, alilearn survival tactics. So she's very self-driven, my sister, my older sister. I'm Jai meet, but my older sister. So what happens ni ila kuja hapa States, nobody was aware. Alafu saa mimi nikakam na green card. Nikampata hapa. Kuja hapa kapata, she's been here for like a couple of years. She didn't even know stuff. Alikuwa tunajua mambo ya chuo, alikuwa limited, anaishi chuo, kila kitu. So the mimi kuja hapa hivi, nilibring kina madhe hapa. Naona. Sisis. Jisiza kwa pia lazima I figure out. Ile mambo ya timidness, ile ndio unafundishwa na kila kitu. Survival tactics. Ni msema aje, hata kama ni expensive, if your kid desires to get university kuja America, useme tu we are putting all our eggs na America. Wacha ingie shule and soma KMTC nursing, akigraduate amegraduate. Seti hata kama America wanzie from scratch, they will take whatever she learned, ile wafanye prerequisites fulani hivi kidogo, maybe 1 year, wampatie license. Juu mtu upo license ya nursing, alafu aendelee. Lilibeth, when your daughter becomes a nurse, the second year uko hapa States. No. Utakam wambie, Albol kuwa right. No. She'll bring you over. Hata kama anaolewa, it doesn't matter. She'll bring you over. Kwa nini? Utakuja hapa. Your kid. So utamuinvest here. That investment, it pays off. No. Musemanga, I don't know what's going to happen to my kids. I don't really care, by the way. One of my kids, kama anapenda mambo ya arts. So, photography. Okay, to me, as a Kenyan man, naona, that's a waste of time. Najikumbusha, wait a minute. Hiyo argument yangu, when I tell them, it sounds ridiculous. Wow. Daddy, what do you mean? You do YouTube. Yeah, you're right. How much money do you make from YouTube? Nambia, okay. You know, that's my Kenyan. I'm so sorry. No. Sababu, you never know what your kids are going to be, by the way. But, it doesn't matter. Musa mangaje, even if my kids watakuwa millionaire, me, I don't care. I'm just acting like they're still my kids that need my help. So I'm going to do things in my part. I'm going to open an investment account for you. Wewe. What does that mean? You know what? We have this trip. Sasawa, that's good. I'll explain more after the trip. So I'm going to learn about investment. Sai. Now I'm 11 years old. 11 or 12. 11 and a half or something. So imagine what I'm going to do nile nafungulia investment account my kids. Whether they know it or they don't, I don't care. Nafungulia tu bado. I'll do my part. Sawa. By the time he's 18, I'll be, hey, this is your investment account. Keep contributing. Mina wachia hapo. Nda invest until 18. Alafu nimpatie, ni hand over. Endelea. At the same time, nafungua trust. Nieke jina yao kama familia. Yani, I'll do the things that nime discover rich people do in America. Unaona, unafungua trust, unakuwa na assets, unakuwa na life insurance, vitu zote ile. Ile, ukini-erase kwa hii life saa hii ni kwa deleted. Life yao inaendelea. Watani miss, but financially watakuwa na ile a framework itawasaidia kuenda mbele. So Lilibeth, I'm telling you the truth. Akienda KMTC saa hii, kama ni mtimid, sijui kama ni mtimid, simjui, labda niangalie TikTok page yake, kama you make a video, ama you dance kwa TikTok, sijui, whichever. But do both, by the way, do both. But ni ile, wacha enda KMTC, at the same time umu-apply kuingia University of America. Preferably, atafute scholarship. Alafu, one thing let's get from last week live, ukuja America the first time kama nurse, au utafanya kazi kwa city, utaenda OCHA. No. Don't worry, go pay your dues, OCHA. Because demand ya nursing iko very high kwa rural areas.
because nobody wants to live in the rural areas. Wazungu kama my wife alikuwa naishi rural area, she met me, she moved to the cities. Do you think she wants to move back there? No. Asamanga, all my life my strategy ilikuwa ku move out of this place. No. So mimi ni kwa ticket yake. No, I was the ticket. Wasifikiria kama mimi nimewekwa na mama. Hapana, mimi ndo nimemweka by the way. No. Some guy from Kenya aliishi kwa Nairobi. Nairobi si concrete jungle, but ni Nairobi anyway. Ndio anamweka. So life yake mimi ndo nimedetermine. Alikuwa na exit plan. So ukikuwa nurse kuja states utafanya kazi kwa rural area. Pay your dues. Kaa huko for 2 years maliza. Then come back. After that. You have to pay it. Usiogope ati kuna msema ati sijui kama it was a real story ati alienda akauka hivyo aka give up, I'm not making money. No, instant gratification microwave. Ding! Chakula imekuwa in 1 minute. No, pay your dues. Ni process by the way. The good things that are valuable in life, na repeat tena, they are hard to come by. Si rahisi hivyo unafikiria. They are hard to come by. So, please, hivyo. So, KMTC. Na maza live bana, nimekaa hapa 2 hours, karibu nikamkutafutwa. Saa ngapi sasa? 4 minutes. So next ni gani? Kuna Milk Dad. Sijui namaanisha nini Milk Dad, but anyway, inakaa funny though. Sijui namaanisha nini February. Thank you for the info, Lilybeth. Yeah, do that by the way. Usimpatie break. Kanyaga hiyo, pedal to the metal. No. Kuna Moon Princess. Hakuna hata kuna swali labda ni msiaelewi Kiswahili. No. Live yangu iko everywhere. So good night bro. Wesley Tanui. Sasa good night. It's great to hear from you. We shall meet one day. Of course, let's meet one day. Wesley Tanui. Hii face na kafamilia nishakuona before. Ulikuwa hapa kitambo ukaenda. I think so. Sasa sasa mwanzo live basi. Kama ulikuwa sawa TikTok miss, labda utaona recording. Hata uwezi record the whole video TikTok anyway. But nda post command cave talk live. No. Nda postia maybe Friday next week nichai edit. Hata ni kamera mpya sijui na editaje. Anyway. So tunaona baadaye basi said. Okay, Wesley Samanindi, the last word. The good things are valuable. The good things that are valuable in life are hard to come by. That's true by the way. You know, the boring things will make you more money. The good things are hard to come by. So when something is too easy, be suspicious. No. Unless mimi if I buy a new truck say ni drive truck brand new 310,000, I already have another truck. So kitu yani experience. I have the experience already. Itakuwa easier kwangu. Kwa nini? Sababu I've already built my foundation. Kujenga hao foundation ndio the hardest thing to do. If you get your foundation right, kwenda juu inakuwa easier. No. Juu it's all the way up. No. I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. Kitika hiyo sasa. So ndio. Ngoma that's doing ngoma nani hiyo. Naimba tu copyright. Hey, YouTube lords, please don't naimba tu. Sasa acha ni live sai. Naangalia TikTok imefika nini sijui, I don't know, but anyway tajua tu. Hata why am I mentioning that? Hata wajui tuko secret meeting hapa YouTube. No. We'll see you in the next one basi. Niambie kama what do you think of the studio? Ni badilisha ama maybe microphone sijui imekaa nimeswitch haraka. And if you want to see my model planes, ni collection hapa. No. Niko na everything. Niko na Boeing na Airbus. Niko na everything hapa hivi. Kuna American Airlines, JetBlue, hapa ni gani, United, Allegiant, Southwest, American Airlines, Alaska, Delta, Sun Country, everything zika hapa hivyo. No. End of phrase video utaziona. I'll do a review one by one the whole year. No. But they said I got 2 towers. That's all everything. Niko na Kenya Airways iko pale chini kabisa. Ndawa show though. I don't know how to do the video. I'll try. Maybe to try leo jioni. Let me go check on the kids haraka. Nijue nipewe msomo kidogo. Alafu tumalize siku. No. I have to pay for this. So I say, baadaye basi. See you in the next one. Peace. I'm out.